Good afternoon and welcome back to the P. Sara Oval. This is the live and exclusive coverage of the second semi-final of the major clubs T20 tournament of Sri Lanka cricket. Army, the Soldiers, Army Sports Club take on the Saracens Sports Club, who have both booked their place in the second semi-final as they look to lock horns and then make it to the finals on Friday, the 17th of June, which will be brought to you here on the Papare.com. Live and exclusive coverage coming to you from the P. Sara Oval. We brought you the first semi-final, the game between BRC and Coles. Coles winning that quite comfortably in the end by 67 runs, a comprehensive victory for them, and they booked their place in the finals. And right now it's Army versus Saracens, who will battle it out here at the P. Sara for a place in the finals against Coles. This is the picturesque P. Sara Oval, Sri Lanka's first official test venue. Historic significance to this place, and today it plays host to the shortest format in international cricket. The two teams, Army and Saracens, were out here early while the first match was going on, and they are out there warming up and looking to get victory in this game. Tissara Pereira, the captain of the Army Sports Club, lots of experience in that side, lots of big names. They are missing a couple of them on to national duty, but still, this is a formidable side who will take on a young Saracens team. I say good afternoon to Asela Laxisi De Silva. How are you feeling today? Going to be a good game for us. Yes, definitely. We had quite one-sided match during the first semi-final where Coles worked out victorious quite easily. But this match, Sri Lanka Army, they are undefeated. They are the winners of Group D in this tournament, and Saracens, they played 6, won 5 and lost 1. So they are the winners of Group A. So looking forward to a great encounter. Hopefully a close one than the one which we had earlier. Always in for a good, fast, close game. That's something that we look forward to. That's the Saracens team, the young Saracens team out there earlier today. Just after the first game ended, they were taking on their usual warm-up drills, catching practice, fielding obviously being a very important part of the T20 game. We saw in the afternoon how Coles fielding changed the game for them. It was brilliant on their part, the spinners coming into the game and really making life very difficult for the BRC batters. And Samir, the last time these two teams met, Sri Lanka Army walked out victorious by just 1 run. It was a low-scoring thriller. So hopefully another match is on the way where we can enjoy some high-octane action. Right then, we've had one game so far this morning. Let's take a look at what the pitch looks like now. Gamini Pereira was down there a short while ago. Good afternoon, everybody. Same pitch as morning. I was a bit surprised by the BRC skipper deciding to chase. Still very hot and muggy. So what are the changes from morning? If at all, there are a few foot marks that have appeared. No grass at all, like we said in the morning. Do your scoring while the ball is new, while it's hard. Spinners will play a pivotal role. They'll do the bulk of the bowling in this match as well. Both sides are equipped with a lot of spinners. I'll tell you what, still 120 to 130 runs. Very good total on this. Gamini Pereira with a quick and smart assessment of the track, which has been used already. So we saw how the BRC batters were struggling. It's coming on slowly, quite a few cracks on that track, which means once again it's going to be a typical Sri Lankan wicket, a used wicket where you'll see some turn, the ball not coming on very easily for the batters to hit through the line. And it will mean it will require some very smart batting, some technically correct batting, a little bit of grass, dry grass still remaining on some parts of that track. So it should be a good encounter. The bowlers will have their tail up looking at this wicket. I mean, during the first match, Samir, 127 was more than enough. I mean, BRC, they couldn't even score 65 on that wicket. So, if they get 120, it's going to be a compatible total. Yes, it is going to be a competitive game. Both these teams will want to try and give it their best, their A game. They will have to bring out to try and make their place in the finals. The toss happened a short while ago. Haritha Pereira was out there with the two captains. ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ අහසේ වලාකුළු බර වුණත් හොඳ පැහැබර ඒ වගේම උණුසුම් කාල්ගුණ තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. නිසා කාසියේ වාසිය වෙනුවෙන් අපගේ තරඟ තීරක බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු අතිරේක විනිසුරු විදුර ප්‍රසාද්
කාසිය වාසිය උඩ දමන්නේ Saracens නායක සිතර ගිම්හන් ඉල්ලීම සිදු කරනවා යුද හමුදා නායක තිසර පෙරේරා. Heads is the call. Heads it is. කාසිය වාසිය දිනාගත්ත තිසර මොකද කරන්නේ? අපි බැට් කරන්න තමයි අපි පටන් ගන්න හදන්නේ බැට් කරලා. පුදුමයක් නෙමෙයි. ඉතාමත් ප්‍රබල කණ්ඩායමක් අපරාජිතයි. ඒ වගේම තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකයන් රැසක් සිටිනවා. තරඟාවලියේ මේ දක්වා ගමන පිළිබඳ මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි මොකද යුද හමුදා කණ්ඩායමේ ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ බැලුවොත් අපිට ඇත්තටම 11ක් තෝරගන්නත් බැරි අවස්ථාවක් උදා වෙන සමහරවිට 20 දෙනාම කියාගන්න බැරි තරම් ටැලන්ට් එකක් තියෙන ප්ලේයර්ස්ලා ටිකක් ඉන්නේ. ඒ වුණාට ක්‍රිකට් වල ස්වභාවය අනුව 11 දෙනාටයි මැච් එක ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් අපි හරි අමාරුවෙන් 11ක් තෝරගෙන කොහොම හරි කරලා දුවගෙන ආව මේ ගමන. ඉතින් හොඳ තරඟයක් දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තන තීරුව පිළිබඳ ඔබගේ අධ්‍යයනය කොහොමද? ඇත්තටම අපි මුලින් මැච් එක බැලුවා ටිකක් දඟ කැවෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මුලින්ම බැට් කරලා අපේ ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. 160යි කිව්වොත් එකඟද? අපි පුළුවන් තරම් ගහන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපේ එකම ටාගට් එක ඇවිල්ලා 140+ දාන එක. හරි සුබපතනවා. ඒ ආකාරයටම වෙන්න කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. සිතර ගිම්හන් තරුණ කණ්ඩායමක නායකත්වය දරනවා. සම්පූර්ණ කණ්ඩායම ඔබට අද සිටිනවද? නෑ අපේ සම්පූර්ණ කණ්ඩායම නෑ. අපේ ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් එංගලන්තේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ දෙකෙනෙක් ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න කියලා තියෙනවා. බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්න. ප්‍රබල කණ්ඩායමක් හමුවේ ඔබ තරඟ වදින්නේ. ඔබ සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. කණ්ඩායමේ සිටින සිසු ක්‍රීඩකෙනුත් හොඳ තුන්විරියව දක්ෂ ක්‍රීඩකෙන්. මේ කාසිය වාසිය ඔබට විශේෂ බලපෑමක් තිබෙනවද? නෑ මං හිතන්නේ විකට් එකේ පොඩි ටර්න් එකක් තියෙනවා. ඒත් මං හිතන්නේ ලොකු වෙනසක් වෙයි කියලා මේ ඉනින්ග්ස් දෙකේම. මේ එහෙම ලොකු මේවක් නෑ. අපි කොහොමද බෝල් ගන්න හිටියේ. හොඳ තරගයක් ක්‍රීඩා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම කොයි වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට සීමා කරොත් ඔබට වාසිදායක වෙයි කියලා හිතනවද? මං හිතන්නේ විකට් එකත් එක්ක ලකුණු 130කට 140කට තියාගන්න පුළුවන් වුණොත් ලොකු දෙයක්. හොඳයි අපි සුබ පතනවා. හොඳ තරගයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම කාසිය වාසිය දිනාගත්ත යුද හමුදා නායක තිසර පෙරේරා මුලින් තීරණය කරේ ලකුණු රැස් කිරීමටයි. Our captain Tisera Pereira, former Sri Lankan all-rounder, choosing to bat first after winning the toss. Must have seen the wicket quite closely, and they will fancy themselves to get a big score because they've got a strong batting lineup. They do miss a couple of their very good bowlers. Mahesh Deekshana is on national duty, and so is the other good spinner, Suminder Lakshan with the A team. And they are missing the services, of course, of Dinesh Chandimal, Sri Lanka's ODI player. He didn't play in the first 11, but he is part of the ODI squad, so they're going to miss his services. But they still have some very good batters. Ashan Randika at the top, Sikuke Prasanna opens the batting with him. And then you have guys like Asale Gunaratne and, of course, Tisera Pereira himself. Batters who can really take the game away from you if you really want to. So, good toss to win. And they'll want to post at least about 150 to try and make a game out of this as they take on the Saracens. Everyone without those three names, Dinesh Chandimal, Mahesh Deekshana and Suminder Lakshan, they still look very good on paper. Suminder Lakshan, to be honest, he took 3 wickets against Sri Lanka A yesterday against Australia A. So he's doing his job really well playing for Sri Lanka A. While Mahesh Deekshana is also doing a handy job for Sri Lanka. Indeed, and this is what has happened for Saracens. They've played 6-1-5 and they have made it through to the semi-finals with 10 points. All the other teams, SSC, AS Capital, Air Force, Badurelia, Lankan and CCC are the other teams in that group. But if the Saracens have stood out and put up some good performances, lost just a one game and ensuring that they booked their place in the semi-finals. SSC missing out despite having some big names in their ranks. Remember, this tournament was extended. There were a few games that were washed out earlier, abandoned earlier due to inclement weather. But then Sri Lanka Cricket decided to extend it and play those games eventually, which is why most of the teams were able to complete their quota of games and complete that group stage in order to find that place, which I think Asela is fair and right by all these clubs because they invest a lot in their players, they invest a lot of time and the hard work into these tournaments, and getting abandoned because of rain is not a nice thing. You want to win, you want to fight it out and make your place in the finals, not by just shared points. Yes, I mean, at least around 30 matches were abandoned because of rain. So, I mean, as we talked earlier as well, this is the stepping stone for the LPL. So, because of that, the players, they need this opportunity to excel. So, it's a very good initiative by the SSC to extend this tournament.
And this is how the Army team made it to the finals. Comprehensive for them. 6 matches won, 6 matches played, 12 points on the table for them. Both Moors and Army looked really good in their group stage games. We did cover a few of their games while they were played at SSC here on the papare.com, and in all those games, Army and Moors looked really good. But eventually it was Army who won that one game against the Moors themselves to be able to book their place in the semi-final. So this should be a good game. Two good teams. Army taking on Saracens, a young Saracen side compared to the experience of Army Sports Club. But this is a T20. This is a format where you are never a favourite, despite all your experience, despite all the stats that you have behind you. It's the day and how you turn out, isn't it? This is what the Army Sports Club looks like. Ashan Randika at the top, an absolute bunker of the ball. He can hit it a long way, part of the Jaffna Kings franchise. Then you have the hitting ability of Sikuge Prasanna, Seligun Ratna, Sisara Pereira, and of course down in the order you have some good bowlers there, Lakshan, Gayan, and of course the all-rounders, Jashoda and Lakshan. This is the Saracens playing 11. Sitara Gimhan the captain, Tavisha Kahaduarachi, Nayandu Vitanage, Marsha Tarupati, Akash Senaratna, Pramod Madhuanta, Isita Vijay Sundar, Sandun Mendis, Taraka Gunawardana, Mohammad Dilshad, Chamalka Fernando. We have some exciting names over here. Pramod Madhuanta, Mohammad Dilshad, Sitara Gimhan, and the young Marsha Tarupati who played in the Under-19 World Cup. So let's call this team a bowling heavy team, so it's good to see what they will do with the ball in hand. First up, as we watch opening batters of Army come out to bat. Ashan Randika here is fresh off a superb century that he hammered recently. He'll want to repeat that performance here. His team will want him to repeat that performance here, get a big score, get a big start. And Mohammad Dilshad, the left arm of Saracens, has been around for a while now. He's always put in impressive performances. Selectors do have an eye on such young and upcoming talent, and he's someone who'll be looking to make an impression once again against the left-handed Ashan Randika. Dilshad is someone who actually earned overnight fame in social media because of that delivery which he bowled to Kaushal Silva a few years back. So it will be interesting to see how he handles Ashan Randika. Ashan, who scored a century in this tournament as well. Quite a capable batsman, someone who's in the radar for Sri Lanka as well. Yeah, those are his numbers. Look at that strike rate, 152.03. That's what really strikes out in these stats. An average of just under 30. Very early in his career though. But that average, 30 for a T20 innings is always quite useful. 150 plus strike rate, something which we actually don't see much in the Sri Lankan domestic circuit. So a useful batter for Sri Lanka if he gets a chance in the future. That's very down-to-earth, humble bloke. I managed to spend some time with him during the last LPL. He was part of the Jaffna Kings. Got a very nice down-to-earth guy and knows his abilities quite well. And sticks to his strengths. But this should be a good battle. Left armer Mohammad Dilshad looking to make an impression once again. Tap on that selection door against an informed Ashan Randika who likes to be aggressive, who likes to hit the ball a long way. Right then, here we go. The first ball of the second semi-final. Army versus Saracens. Mohammad Dilshad. Full swinging away outside the off stump. A good start by Mohammad Dilshad. Saracens want to remove Ashan Randika as early as possible. Someone who can just completely destroy a bowling attack on his day. West Indies once again swinging away from Ashan Randika. That's the aggressive nature of Ashan Randika. He likes to go after the ball. Even then you see most batters in the first ball, they want to leave that alone. But he's not someone who's going to hang back. This time he makes a connection and wow, what a beautiful hit. Over extra cover, minimum effort, but a superb result. A boundary to kick things off for Army. Clear the infield quite easily, Ashan Randika. As we said, a classy batsman, a hard hitter off the ball. First boundary for him just in the second delivery. He's in really good form for Army. Someone who can help them to go into the finals against Coles. Quite a few in this team who can help them get into the final. It's only a matter of them getting into form. This was a good looking shot. Reached out to it, made good connection and ensured it went over the fielder and not straight to them. Better length this time from Dilshad, not that full.
haven't seen too much movement except for that first delivery. You don't expect it as well. This pitch has got really baked in the sun now. It was a bit gloomy in the morning, but since about 10 a.m. the sun has been out quite consistently. So dried up quite a bit now, which means the fast bowlers will have to work really hard to get some purchase out of this. Ashan Randika, he has scored 1 century and 1.5 century in this tournament so far. He actually scored the century in the most recent match they played. Dilshad is someone who relies a lot on swing and movement. So you see the ball not getting too much bounce. So he's not the kind of bowler who will bend your back and trouble you with pace or bounce. But yes, if there is movement, if there is that little bit of nip around, that's when he becomes really threatening and troublesome. Someone who do well in conditions like England. And I know he travels every once in a while to England to play a couple of their county games. And all that experience will come into place over here as he looks to get a good start for his team. He's once again played uppishly, but again in the gap. It might not run away to the boundary. This is still a little damp, the outfield, at least one side of it is. But once again, very well played. A couple more for Ashan. That was actually like a carbon copy from the first boundary, but just couldn't get the timing correctly this time around. But anyway, they get 2 runs, so the score moves up to 6 for Army Sports Club. We have 1 delivery remaining in the first over. This is that uppish drive from Ashan Randika once again. I'd like to see Mohammad Dilshad at least not trying to see if he has the ability to maybe swing it into the left hander, not away from, because naturally a left armer will always going to go against a left hand batsman. Oh, that's nicely bowled. That's the length you're looking at. If you really want to trouble a left-handed batter, the ball moving away from the left-hander, that's the length you should be at. Make him play on his front foot and you might just prize out an edge. So a decent start. 1 over completed, 6 for none. Army Sports Club 6 for no after the end of the first over. Dilshad going the first over for Saracens. Ashan Randika scored a boundary and 2 runs. Ashan Randika's partner Patum Dilshan, he has played 18 matches so far and has scored 138 runs. Not an average which we can actually talk about, and his strike rate 99.28 and a high score of 30 not out. There are players you pick for potential, Asela, and not so much for stats, and I guess Patum is one of those. Coaches must have seen something special in him. Is it skids on to him, gets to him faster than he would have thought. It does cross over, so there should be a leg by then. Yes, a signal by the umpire is off strike. I mean, using Dilshan, this may actually be a little ploy from them to actually get a good start, and maybe Ashan will not be attacking as he is normally. So let's see what they actually do. A lot of T20 success comes from your tactics, how you approach an innings, how you build it, what kind of approach you have at the top of the innings, whether you want one batter to continue to bat 20 overs despite what's happening on the other end, or do you want both your batters to go hell for leather from the start. It depends a lot on conditions, on the opposition, so a lot of mind games at play here, a lot of strategy, a lot of tactics. I mean, in T20 cricket we have seen some interesting things. We have seen Sunil Narine opening the batting for Kolkata Knight Riders. A mystery spinner, but then he became an explosive opener. Yeah, you'd think generally that a format like T20 is all about just being able to clear the boundary and hit every ball and trying to bowl fast, pick up wickets. But there's a lot of strategy and thinking that goes into this game, and as we are still new to this format, we're still learning. So we've got more than just 15 years since the format made its debut, so a lot of thought process going into it. On the leg side there, Ashan Randika gets another single. I mean, this game will only improve somewhere because, as we all know, in the Indian Premier League, it's actually now the second highest paid
league in the world when it comes to any sport. The digital rights for the IPL, which was actually auctioned a few days back. So cricket actually has the second most expensive league in the world. That's something. Yesterday I was just reading from someone from the BCCI making a remark that that's a big appeal. It might just be given. It looks straight. Yes, it is. Yes, it is. Isita picks up the first wicket. Dilshan on his first delivery, he didn't get any bat to it, and even his second, he fails to do so. That hits him straight on the pads, and from what looked like, over here, that's definitely hitting the leg stump. The first wicket falls for Army. So the plan doesn't work for Army. Pathum Dilshan departs without scoring. Saracens will be delighted with the start they've got here. You don't want the batters to settle down early on. So the ploy of sending Dilshan opening has failed. Pathum Dilshan goes for a duck. It's 8 for 1. Eight for 1, the Army Sports Club. In out walks C. Kuke Prasanna after the fall of that first wicket, and I don't think he needs an introduction at all to any of our viewers. Look at that strike rate, 157.43. We all know he can hit the ball a long way, and when he gets going, it is entertainment guaranteed. So two aggressive batters on the crease now. Ooh, that's once again very close. A risky shot to play. As soon as you've come in, walked across the pitch. He's able to get it away. It is another leg bye. Kuke Prasanna is someone with lots and lots of experience playing franchise cricket all around the world. He played for Sri Lanka and has actually won Sri Lanka some T20 matches as well. An explosive batter and a handy leg spinner. Talking so much about tactics and strategies and theories. Imagine sending someone like Sipuge one down. They normally say you send your best technical batter at number 3, but again, it's all about strategies, isn't it? Actually, sending him up the order is a tactic which Sri Lanka used in an ODI, and he actually scored 90 plus in that match. It was against Ireland, if I'm not wrong. And then straight away in the next match against England as well, he scored a quick 550 when he was promoted up the order. Sometimes you got to take the old textbook and throw it away and adapt to new ways of playing, and that's what T20 success is all about. You need to continuously invent, come up with new strategies and ideas to be able to succeed. We've seen how a batter like Ashwin sometimes comes 2 down, 3 downs for Rajasthan Royals. So really, there's no one set method of success in this format. That's edged, and has it carried to the slip fielder. We'll have to wait and watch. There should have been a run-out opportunity as well. Ashan Randika, they are poking at that ball outside the off stump. He did get a very thick edge, but did that carry to the slip or not? Was it a drop chance? Let's find out. It's 2 overs completed, 10 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Sri Lanka's #1 sports hub, thepapare.com, powered by Dialog, bringing you all these pictures live and exclusive here from the Pisara Oval on the Sri Lanka Cricket YouTube page, the papare.com YouTube page on channel 140 on Dialog TV. Right, this is a chance then. Ashan Randika getting that edge. Did that carry or not? Oh, it looked like they may have just bumped. This is up in the air. Will it be taken? Ooh, falls just short. Ashan Randika here living dangerously, looking to go after the bowling. But after that first 4 that he got in the first over, he hasn't looked too convincing. He has failed to find his timing after that first boundary. Another one which he couldn't time really well.
looking to go leg side, getting that leading edge. Dilshad as naturally as he would, moving away from him. Would have been a big wicket to have Ashan Ramdikar. Nobody is capable of. Right then, now Dilshad wicket to bowl to a right-handed batter, Sikuge Prasanna. We know the left-armers like to bring it back into the right-hander, that natural angle that they get. Let's see what Dilshad can do here against a very aggressive Sikuge Prasanna. Sports Club 11 for loss of 1 wicket at the moment after 2.1 overs. Nice and full that hits him on his shin, I think. I hope he's okay there. Yes, a little smile on his face. Seems fine. Army Sports Club and Saracens battling out here to face Coles, who won the first semi-final by 67 runs against BRC earlier in the day. It will be an interesting encounter. Whoever the team which wins from here, it will be a great battle day after tomorrow at the same venue, which will be broadcasted live on thepopular.com. That's a polite inquiry from the fielding side, but it did seem quite obvious that there was missing leg stump. So Sikuge finding it difficult to pick Mohammad Dilshad. It is shaping back into him. Hasn't looked very comfortable so far. We are hearing some oohs and ahs from the Saracens fielders, so definitely they have their tails up at the moment. Army batters, they are failing to find the right timing. I've seen since this morning, it's not the easiest wicket to bat on. You need to get your eye in, settle down, figure out the pace of the pitch. It's nice and straight for one. Sikuge gets it on his bat, but unable to rotate the strike. So like you said, a lot of oohs and ahs, lots of noise coming from the fielders. They're applying the pressure. They know that the Army are a strong outfit, and a good start here for the Saracens bowlers will do well for them. This has been really good by Saracens. They have dried up the singles. They are bowling on the right areas, and the two of the most explosive batters in the circuit, Sikuge and Ashan Ramdikar, they are failing to go off today. That's hit up in the air. Is that in the gap? Will it run away to the boundary? Yes, it does. That side of the square is a bit damp, but yet Sikuge has hit that well enough for it to trickle away into the boundary. So he gets off with the boundary. He gets his first boundary and gets off the mark. That's the usual way how Sikuge plays. Mohammad Dilshad, little too straight that time. Sikuge has enough time to turn that over to the mid-wicket boundary. The score moves up to 15 for Army Sports Club. There's one delivery remaining in the third over. Mohammad Dilshad has given 11 runs so far after bowling 1.5 overs. That's hit. That's hit nicely. Again, one bump to the fielder. So not getting all of it. Sikuge looking to go after Dilshad, but not really connecting that well. One bump to the fielder's hand, and there'll be another single. So 3 overs gone. 16 for 1. Ashan Ramdikar and Sikuge Prasanna, two very aggressive batters for Army Sports Club. On the crease right now against Saracens, who have done well so far. They haven't allowed the batters to get away. Bowled some good lines, been on their toes even in the field as well. Picked up that 1 wicket of Pathum. Good ball there by Isita. And he will continue. Still will be up after picking up that first wicket. Once again hammered by Sikuge Prasanna. He's hitting it really hard this time too. Maybe not in total control of it, but he still gets a boundary because that's how hard Sikuge hits them. When he hits them, they stay hit. That's a great stroke by Sikuge Prasanna. He's trying to go really hard at the moment. Saracens bowlers, they will need to get this man out as early as possible because he's someone who can cause absolute carnage out there. Someone who can take the game away from Saracens completely if he gets going.
That's bounced up. That's high up in the air. He's got the top edge, but that doesn't carry to the boundary. He'll be happy that it didn't go to a fielder straight. And this is where the variations and the changes of the bowlers really come into play. This is where your mind is in play in a game like this. Yes, you have the talent to bowl fast. Yes, you have the talent to keep it in the right areas. But when you have a batter like Sikugge Prasanna who's going after everything that you're bowling, what do you do then? Where do you bowl to him? That's where your knowledge of the game comes in, and it'll be interesting to see what the Saracens bowlers are going to do here. How they're going to challenge Sikugge Prasanna. Variations, all the variations play a huge part in T20 cricket, because all the leagues going around, we have seen the bowlers. Again, it's gone high up in the air. Will it be taken? Yes, another bouncer, and this time it's successful for Isitha. So good thinking on his part. We were just talking about using your brains when you bowl, and that's exactly what he's done. He's figured out that both these batters like it when it comes on to them. They like to play on their front foot, a little uncomfortable at that height. And that's another catch. So the second wicket for Army goes. The dangerous Ashan Randika has fallen. This is a very good start by Saracens. And just as we were talking about variations, Isitha brings out the bouncer to remove Ashan Randika. Danger man Ashan Randika walks back to the pavilion for 9. Army in a spot of bother, 21 for the loss of 2 wickets after 3.3 overs. Lakshan Singha, the new batsman for Army Sports Club. Ashan Randika departed for 9. Isitha in the middle of an amazing spell out here, not giving away anything towards the Army batters. He's bowling his heart out. Talking about how Mohammad Dilshad would rise so much on seam and movement, but Isitha here seems to be bending his back and really troubling the batters. He did that earlier to Sikugge. He's unlucky that it did go for a catch, but to Ashan, successful. Now back on line on that probing length to a new batter. Very good control here being shown by Isitha. Knows exactly what his plans are. They seem to have done their homework on which batter, how to bowl to them. It's good stuff from the Saracens. Lakshan Singha is the new batter. That average will have to improve if he wants to make a name for himself, but otherwise that strike rate is healthy. 115, so he's someone who can hit the ball a long way. Best score of 63. Another run added to the total of Army Sports Club. You see that he won't mind this. He's bowling really well here. And once again, talking about the variations by bowlers, I mean, with all the T20 leagues happening around the world, the bowlers have evolved so much. They have so many tricks up their arsenal. So bowlers, I mean, in this age, it's all about setting up a price tag to your name as well with the leagues going around. So the more variations you have, the more fame that you will get in this game. In general, it's a cruel game for the bowlers, isn't it? So we bowlers, I speak for myself too, we have to keep adapting and keep adding skills in your armory to be able to remain relevant. This has been hammered down the ground, but there is a fielder down there. There is protection at long on, so it just be a single. Sikugge has been hitting the ball really hard, as if he's angry with it. 4 overs complete at 23 for 2. Good start here by Saracens against Army Sports Club. 23 for 2. Army Sports Club struggling, not their usual self. They are known to be a good, strong batting unit. Yes, this pitch is not the easiest to bat on, but still, Saracens have bowled really well. Isitha has picked up 2 wickets, and now Akash. Akash Senaratne. Senaratne, that's the surname I was looking for. The new bowler for Saracens. He needs to make sure that he will continue bowling in the correct line and lengths.
Perfect time for him to come on, the left-arm spinner. Two right-handed batters on the crease. In fact, Lakshan is the left-handed batter, but he will be bowling to Sikuge Prasanna, who is a right-hander. And Sikuge, knowing him, will want to try and target because still in the power play overs, the 2 more overs to go, so the best time to score runs now. Sikuge will have that in his mind. Yeah, you don't bowl there to Sikuge. You never bowl there to Sikuge. He will punish you. Short, ample time for him to swivel and deposit that towards deep mid wicket for another 4. Not a great start by Akash Sinaratne. And I was just about to tell that he actually has a good economy rate of 6.54, which is really good in T20 cricket. He's once again too short against a batsman like Sikuge Prasanna. You can't bowl like that. A bit more control there on the offside. Sikuge Prasanna crosses over for a single. So a boundary and a single to start things off, which brings the left-hander Lakshan Singha on strike. This should be a good battle. A left-arm spinner bowling to the left-hand batsman. There is quite obviously a deep mid-wicket in place. And a long on. Those are the 2 deep fielders. You continue to go around the wicket. Interesting ploy this. Oh, a bit of turn there. I think Lakshan was lining up to go onto the offside and get on one knee and slog sweep, but he realised that it was a little too short for that and he turned into him. Somewhere in the current game, most of the batters, they are afraid to use the left-arm spinner against left-handed batters. This is short. This has been hammered. That's out of here. A 6. Again, short stuff from Akash Sinaratne, and Lakshan Singha needs no invitation. Easy pickings there for him. Poor bowling once again from Akash. He bowled really well until this point, and Akash, he's releasing the pressure for Army Sports Club. This has been a really poor over. A short one to start, he got hammered for a 4, and another short one, and this time he got dispatched for a 6. This is better. Struggling for control, I think. Putting a little too much effort and then falling short. This time it was much better length. That's where he needs to be on this wicket, because there is assistance for spinners on this wicket. If you land it in the right area, make it difficult for the batter. Give them free and easy runs. Once again, Lakshan Singha looking to line that up to hit that towards cow corner, but failing to do so. So a good start here for Saracens, spoilt by that 1 over by Akash Sinaratne. 5 overs, Army Sports Club, 34 for 2. This is a decent start by Saracens. Army, I think, have been restricted because of the loss of the 2 wickets. And that includes their top scorer, who is the highest run scorer for the tournament up to now, Ashan Randika, 255 runs. He has been dismissed, one of 2 centurions. And good afternoon, Damni Pereira. Interesting game on the cards. Yeah, good afternoon, Arthur. Good afternoon, everybody. That's well hit. That is a fantastic hit. Sikuge Prasanna likes that area. Tell me what area he doesn't like. Beautifully struck. Clearing his front leg. Got underneath that one, didn't he? That's a very good hit. This is what, Harita, this is what Saracens will have to be careful. They've done their hard work. So they need to continue to apply pressure on these Army batters. Neat cricket. The soldiers are super fit. That's part of their trade. Sikuge Prasanna coming into this game had hit 7 sixers and 8 fours, accumulating 114 runs. Ashan Randrika 17 sixers, 17 fours with a century. His dismissal, he would have been disappointed. That will open up new vistas for extensive training for the women cricketers. Well, I was just about to say, that's a very long inning or long session, isn't it? Exactly. From morning.
very muggy and humid out there. That's well bowled. Still getting the ball to nip here and there every now and then. Like I mentioned, this is the most important part when you're batting first in a T20 game. Last over of the power play. Sikuke Prasanth incidentally opened the batting in a couple of games that we covered, didn't he? Gunawardena in his third game yet to pick up a wicket. You probably say that for an educated age, but I think he was well beaten. Yes, but the good thing is that he was still trying to glide it. And take a look at this. Saw the ball angled across his body ever so slightly. Yes, I'll agree with you. He didn't intend to play it there. More backward of point though. Never mind, they'll take the boundary. Lakshan Edrisinghe, he's an accumulator of runs, let me tell you that. He's not in the same mold of Sikuke Prasanth. This wicket, Ami will be disappointed if they didn't make 140. Like I mentioned, the hard part is just arriving really, because as the ball gets older, that's when the trouble starts. But they have the highest total, Gamini, in this tournament, 215 for 3 in their 20 overs against the Kaluthura Town Club. A match that was played at Maggona. That's a run feast. That would bend the power play for Army. 45 for 2 after winning the toss and batting. During the power play, Ashan Randika started off very well. And they got some loose deliveries, played some glorious shots. But in the process, wickets also fell. Pathum Kumara and Ashan Randika, the two dismissed. Never mind, when Sikuke Prasanth is out in the middle, that's a lot of entertainment. Predominantly a very strong leg side player, Sikuke Prasanth, particularly against the spinners. 24 of 14. It's not easy to score quick runs on this track. You mentioned that Army will get 140. I reckon if they get 140, they'll be well on their way. That's it hard. That's gone. That's gone out of here. Lakshan Edrisinghe joining the party. How many sixes they are going to hit? Interesting story. Thisara Pereira has only probably batted twice in 6 games. This is smart batting by the Army pair. Sikuke Prasanth, we all know, is normally the more aggressive batter, but he's been the right-hander against the left-arm orthodox. And the left-hander, which the ball is coming in, is taking more chances. This is what we call a good batting partnership in decision making. They played together for a long time. Young Commander's challenge. Fantastic. The inter-regiment tournaments, they mean business. Very disciplined. 5 fours and 3 sixes already in the 50. Oh, That's gone again. Going, and gone. aerobics for the umpires. Hemanta Boteju and Gamini Disanayak in the middle. Vidura Prasad is the standby umpire. Brilliant stuff. With the spin. Good use of the feet, Gamini. Brilliant stuff. Yeah, that's a bread and butter shot for the left-hander. 65-yard boundary towards that scoreboard side.
He moves to 23. Great hand this. Change of angle from Akash. I think that's even more dangerous, coming left arm over the wicket to the left hand. But he'll be happy that Akash is off strike. And Sikuge is on strike. Yeah, then again, I think there'll be a bit of risk involved when Sikuge looks to hit the left arm orthodox spinner. More or less, he looked to go on the leg side. He's got 3 fielders on the leg side on the boundary. But not there. Cannot bowl that length. End of a very productive over as far as the Army Sports Club is concerned. They move to 60 after 7. Confident and unbeaten Army led by Tissara Pereira, coach Roger Vijaysurya. Duminda Vijayavardhana is the cricket manager. Cricket secretary Colonel Sandin Dias. Good team effort that for the soldiers. See this partnership growing in confidence and accelerating. Yeah, 39 off 21. 3.5 overs. 8.5 maintained run rate. Saracens, Sitara Gimman is the captain. Coach Ayushman De Silva, who has a dual role to play as the manager of the team too. Cricket secretary Priyant Algama. Some of the top players have taken win to England. Pakistan is enjoying his batting. I love the way he gets about. Great accumulator runs coming in. Yeah, they still got Tissara Pereira to come in, so more The fireworks. fact is whether he will come in. He has not actually made full use of the situation. He comes very late and the top order usually does the job. You mentioned about Army being one of the high scoring teams in this competition thus far, but they did play at SSC and at Margana most of the time, didn't they? Those are good batting conditions, but not here. Well bowled. Just a minor victory for Yasiru. Took the pace right off. That's it. That's why I prefer Sikuge Prasanna. He looks for length balls to go towards mid-wicket, square leg. That's his stronger area. He looks to hit it over the Bentara Ganga. Swampan. Yeah, they won't mind singles at this stage. Saracens I'm talking about. With these two batters, they are in the middle. Both are going pretty well. 27 of 18, Sikuge. 25 of 15. This has been a very productive partnership, and on a surface that's not coming on, you need to really get close to get any power. Those are good stats. They're going. That's a good rate. Both the batters. As you can see from the bottom of the screen, not many dot balls either. So they've been proactive. They've been pretty efficient, along with a good mix of boundaries too. Okay, Gamini, that train ride is world famous, and so is Ceylon tea. Brilliant locations, cool climates. Yeah, I've been there. Sometimes I wonder when I see these pictures. Have you been on top of this? Yes, I have many times. Sigiri. Actually, that's my wish for my next life. That's a good hit, straight down the ground. Got everything behind that one. Sikuge Prasanna. Slow ball, picked up off the hand.
Again, a very nice clean hit. Stand and deliver. Great hands those. He's taken the stride to go and play a long inning. So 70 for 2 after 8. Brilliant stuff. This from Sikuge Prasanna. He's on 33 of just 19. And Lanka Premier League Season 3. The tournament to be played from 31st July to 21st August at Kettarama and Suryavava. Player registration has started yesterday. And this is great stuff. You could have all this information on the Sri Lanka Cricket website. International Sapphire, International Diamond A and B, and International Platinum, International Ruby. Various levels. Yeah, I think Sri Lanka Cricket has got their timing right too. They've got the T20 Super League. They had it couple of months ago. Now they've got the T20 club domestic club competition. Followed so by great, the one-day tournament. Great opportunity for these players. It's not many areas where in the world that you'll get opportunities like this. So Shami Silva and the executive committee and those who are involved in many ways can be very proud and happy about. Yeah, Alfie will be not happy if you don't mention him. Yeah, Alfie and Dodangwala. He's the chief in now at LPL. After Ravin Vikramatne did his part over the first couple of editions. Yeah, it's basically you're setting yourself up for a new job, really. It's like a trial for these players, aren't they? They are in the so you do register, and that's a chance that he's been grabbed at extra cover. Lakshan Edirisinghe, what have you done? That Shamika Fernando making no mistake at cover. They looked very well set. That was not forthcoming. Played an inside-out shot straight to the fielder. Yeah, from the front of the hand. Very happy man he is. Good length that. Lakshan. A little cameo. Gem of an innings from him. 27 of 18. Those are good stats at strike rate of 150. Army losing their third. 72 after 8.3. Sela Gunaratne, due to come later, he has also scored over 100 runs. 1 6 and 14 fours. Of course, they don't have the services of Dinesh Chandimal, who scored 83 runs with 5 sixes and 3 fours. He's with the national team. Here's the man coming in, 87 not out. Good strike rate of almost 120. Good average of over 25. Yeah, good man to come in after losing the third wicket. Asela Gunaratne. He knows his onions, isn't he? Oh, very experienced. In fact, Sikuge Prasanna and Asela Gunaratne, known quantity. That's the quicker ball, but not in line with the stumps. Asela Gunaratne didn't expect that ball to be that quick, but because there was enough room outside the off stump, all he had to do was to get a small tickle on that. Is that the flipper or the quicker ball? Can't really see it, but certainly good delivery to have, but the direction was not good. Yeah, it had speed, so he was happy to just get a tickle. Vacant slip region. So single to finish the 9th over, 77 for 3.
Sikhara Girman is keeping wickets, the captain. He's had 5 victims. Himanshu Taraputi 4 catches, Pramod Madhuvan to 3 catches. So good fielding unit, Saracens. Yeah, they need to put up couple of good overs here. Saracens, otherwise, like I mentioned before, anything over 140, it's some getting really on a track like this. So they need to apply a bit of pressure, possibly getting this man out first. Ratna. How many times he has contributed to Sri Lanka in T20 format, and Ratna. He come to a bit of stick, hasn't he? 2.127. That could get even worse. Look at that. Straight to the fielder. Shanika, make no mistake. Sikhoge Prasanna, what can he do with the 5 balls? Can he get 10 runs? Inside edge. Just took his eyes off at the last second. That's why it's mighty important to watch the ball all the way to the bat. His surface is not coming on. Stand and deliver stuff didn't work. Two dot balls, that's a prize scalp. You can work it. First 3 balls of this over, going with just 1 run. Getting onto the halfway stage of the innings, almost 80 runs. They get another 70 of the next 10, 7 and over, it's 150. Yeah, that'll be huge for Saracens to chase. Anything 140 to 50. Switch here. Oh, brilliant stuff. Ball caught Dilshan, really. That is some catch. Great grab that was. Switch hit from Asela Gunaratna. Dilshan didn't have to jump. Because of the height, he had his hands in the correct place. Have a look at this one. That's a cracker of a catch. This is good thinking. That was good thinking on the part of Dilshan. Dilshan was there. Come at the moment. Come at the man. Oh gosh, isn't he happy? Big wicket, this one. Asela Gunaratna. Out for 6. 79 for 4. Army electing to bat. Out goes Asela Gunaratna, in comes Tisara Pereira. So the left hand, right hand combination for Army. Job is only halfway done. You got Tisara Pereira coming in, Haritha. Yes, the captain of Sri Lanka, Army. 97 not out for the 33-year-old. Strike rate of 151 plus. Average 21 plus. Not much. 325 matches. Yeah, normally he does bat down the order, isn't he? Number 6, number 7, 8. So that's why he hasn't had a lot of opportunities as far as the average is concerned. But he's been trusted to use the long handle. And he has done it. He's been there and done it many times. Don't go too far away from dialogue or papare. Or for that matter, Sri Lanka cricket win. End of 10 overs. Army 79 for 4 against Saracens after winning the toss and back in. This is the second semi-final.
අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. යුද හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු 79 කඩලු 4යි පන්දුවාර 10ක් අවසානයේ තිසර පෙරේරා සහ සීකුගේ ප්‍රසන්න ශ්‍රී ලංකාවෙන් ජාත්‍යන්තරයට බිහිවුණු දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. සුබ සන්ධ්‍යාවක් අසංක. අයිබෝන් සචින් තරග ඉතාම හොඳ තැනකට පැමිණ තිබෙනවා. තිසර පෙරේරා සහ සීකුගේ ප්‍රසන්න සීකුගේ යම්කිසි ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. තිසර තවමත් එක් පන්දුවකට පමණයි ක්‍රීඩා කොට තිබෙන්නේ. මේ දෙදෙනාම වේගයෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි පිටිකරුවන්. ඉතින් ප්‍රේක්ෂකයන් හැටියට අපට අමන්දානන්දයට පත්විය හැකි අත්දැකීමක් ලැබේවි යයි තමයි අපේ ප්‍රාර්ථනය. අනිවාර්යයෙන්ම අසංක විශේෂයෙන් අද උදෑසන පැවති පළමු අවසන් පූර්ව තරගයේදීත් මුලින් පන්දුවට පහර දුන් කෝල්ස් කණ්ඩායමත් පන්දුවාර 10ක් අවසානයේ මේ වෙනිම තත්ත්වයක තමයි සිටියේ. නමුත් අවසන් පන්දුවාර 10 තුල තමයි ඔවුන්ට ගැටලුවක් වුණේ. විශේෂයෙන් කඩලු දෙවි යාමත් සමගම ඔවුන්ට ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයකට යන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔවුන්ගේ අවසන් ලකුණු සටහන් ලකුණු 128කට සීමා වුණා. ඉතින් යුද හමුදා කණ්ඩායමත් මෙතෙන් පටන් ඉතාමත් සෙමින් සීරුවේ ඉතාමත් කල්පනාකාරීව ඥානාන්විතව ඔවුන්ගේ ඉනිම ගොඩනැංවිය යුතුයි. විශේෂයෙන් පන්දුවාර 20 පුරාවටම කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම ඉතාමත් වැදගත්. මේ පන්දු රැකීමේ යම්කිසි දුර්වලතාවයක් නිසා එක් ලකුණක් තිසරගේ පළමු ලකුණ සමාන සීකුගේට ඒ ලකුණ. මාල්ෂ තරුපති තාමත් දක්ෂ තුර්නීර ක්‍රීඩකයෙක්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තවත් නිෂ්පාදනයක්. ඔහු නිමවුණු 19 පහළ ලෝක කුසලාන කණ්ඩායමක් නියෝජනය කළා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන්. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. නමුත් නිසියාකාරව ස්ථානගත කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ තිසර පෙරේරාට. ලොන් ඕන් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ. ලකුණක් ලැබෙනවා යුද හමුදා කණ්ඩායමට. මාල්ෂ තරුපතිගෙන් අප ෆුල් ටොස් පන්දු කිහිපයක්ම දුටුවා. ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරයේදීත් ඔහු ෆුල් ටොස් පන්දුවක් යවුවා. සමහර විට ඔහු ටිකක් වේගයෙන් පන්දු යැවීමට උත්සාහ කරන බවක් තමයි සිතන්නට පුළුවන්. උඩ පන්දුවක් නමුත් අතෙහි වැඩි ගිලිහි යනවා. තිසර පෙරේරා දවා ගන්නට තිබූ අවස්ථාවක් මග හැරෙන්නේ. මාල්ෂ තරුපති පන්දුව යවන් නැවතත් රැක ගැනීමට තිබූ උත්සාහය නමුත් අපහසු අවස්ථාවක් නොවේ. ඔහුගේ ඇඟිලි තුඩුවල යාන්තමින් වදින්නේ. කෙසේ නමුත් 11 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසානය 84යි කඩලු 4යි යුද හමුදා කණ්ඩායම. තරගයේ මෙතෙක් අප දුටු විශේෂ දසුන් සීකුගේ ප්‍රසන්න ඉක්මනින්ම පිටියට අවතීර්ණ වුණා. ඉන්පසුව ලකුණු රැස් කිරීම වේගවත් කළා. ඔහුට මනා සහායක් ලබා දුන්නා ලක්ෂාන් එදිරිසිංහ. සීකුගේ සහ ලක්ෂාන් අතර ඉතාම අලංකාර සබඳතාවයක්. ලක්ෂාන්ගෙන් විශාල පහරවල් සීකුගේගෙන් උත් 6 පහරවල් දෙකක් අප දුටුවා. මෙන්න මේ පහර ඉතාමත් අනර්ඝ පහරක්. තවත් එවැනිම පහරක් ඔහු එල්ල කළා. එම පන්දුවාරයේදීම සීකුගේගේ දෙවැනි 6 පහර. මේ තමයි දෙවියාම ලක්ෂාන්ගේ. එතනින් පසුව තිසර පෙරේරා සීකුගේ ප්‍රසන්න සමගින් එක් වී තිබෙනවා පිටිය මත බවුන්ස් පන්දුවක්. අපත් එක්ක ඉන්නවා ලක්සිසි. අයිබෝන් ලක්සිසි. අයිබෝන් අසංක. තාම හොඳ ස්ථානයක මෙවෙන්ට සිටින්නේ යුද හමුදා කණ්ඩායම. සීකුගේ ප්‍රසන්න අනින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. පන්දු 27කදී ලකුණු 38යි. ඉසිත විජේසුන්දර ඉතාම හොඳින් පන්දු යවුවා සංක නව පන්දුවෙන්. පන්දුවාර 2යි පන්දු 1කදී ලකුණු 9කදී කඩලු 2ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. තනශාන් වන්දිකට කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ ලකුණු ලබා ගැනීමට ආරම්භයේදී. තත් වේගවත් පහරකට උත්සාහය සීකුගේ ප්‍රසන්න. මෙතෙක් වුන් දල ලකුණු වේගය පවත්වාගෙන තිබෙනවා 7.5යි 2ක අගයක 7.4යි 1ක් බවට මේ මොහොතේ එය පත්වනවා. ඒ නිලකුණු පන්දුවත් සමගින්. ඉතින් තත්ත්වය හොඳයි. මේ තනතිරුවේ හැටියට උදෑසන තරගය ඔබට මතක නම් එහිදී එතරම් ලකුණු වාර්තා වුණේ නැහැ. නමුත් යුද හමුදා කණ්ඩායම මේ වන විට හොඳ අඩිතාලමක් සකසාගෙන තිබෙනවා. විශාල ඉනිමකට යන්නට සමහර විට ලකුණු 140ක 150ක ඉනිමක් ඔවුන්ට ක්‍රීඩා කළ හැකි වුණොත් ඉතාම අපහසු වේවි. ප්‍රතිවාදීන්ට වේගවත් පහරක්
තවත් එක් ලකුණක් විය යුතුයි. උදෑසනදී ලකුණු 128 ප්‍රමාණවත් වුණා කෝල්ස් කණ්ඩායමට අවසාන මාතරංගයේ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම දොම්ද කණ්ඩායම තාම හොඳ පන්දුයයි මේ බලයන්යක් තියෙන කණ්ඩායමක්. ඉතින් ලකුණු 120 ලකුණු 130 සීමාවෙන් ලබා ගත්තන් අනතුරු මම හිතන්නේ තාම හොඳ තරඟයක් දැක් ගැනීමට අපිට හැකියාව ලැබෙවි. ප්‍රතිවාදී සැරසන්ස් කණ්ඩායම වෙනස් උපක්‍රමයක් භාවිතා කළේ. සාමාන්‍යයෙන් දඟපන්දු යවන්නට උචිත තනතිරුවක් විදියටයි මේ තනතිරුව හැදින්නුවේ උදෑසන සිට. නමුත් ඔවුන් වේගපන්දු යවන්නට වැඩි වශයෙන් යොදා ගන්න අප දුටුවා. විශාල පාරක්. long off within ලකුණු 4ක් තිසර පෙරේරාට පළමු ලකුණු 4 ඔහුගේ ඉනිමේ. මේ ආරම්භය වේගවත් ආරම්භයක දසුන්ද තිසර බැලුම දැන් අපි බෙහෙවින්ම දැක තිබෙන පහරක් මේ තිසර පෙරේරා එල්ල කරන චාතන්ත්‍රික පිටියේදී දැන් චාතන්ත්‍රික පිටින් විශ්‍රාම ගැනීමෙන් අනතුරුව තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකීය 20 තරඟාවලිවලදී ක්‍රීඩා කරන තිසර පෙරේරා දෙවතාවක් LPL ශූරතාව දිනාගත් නායකයා. වේගෙන් දිවනවා පළමු ලකුණට. ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදු වෙනවා. ඔබ පැවසුවා LPL තරඟාවලිය ගැන. ඔහු ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම සමගින් ඉන්පසු ජැෆ්නා කිංස් කණ්ඩායම සමගින් දෙවරක් ශූරතාවය දිනා ගන්නට සමත් වුණා. හොඳ නායකයෙක්. ඒ වගේම LPL තරඟාවලියේදී පිතිකරුවෙකු වශයෙන් උත් විශාල දස්කම් දක්වන්නට සමත් වුණා. අවසන් කිරීම මගින් ඉනිම අවසන් කරන්නෙකු හැටියට මේ තරඟෙදිත් ඔහුට ඒ අවස්ථාව උදා වී තිබෙනවා. තවත් පන්දු අර 9ක් පමණ දුවනවා. ඔබ මේ දකින්නේ thepapra.com සහ අපගේ අවශේෂ නිවේදකයන් දැවියාමක්. සීකුගේ ප්‍රසන්න අවාසනාවන්ත දැවියාමක්. පිත්තේ ඇතුල් කෙළවරේ වදින පන්දුව පා ඉන්නේ වැඩි බේල්ස් ඉවත් වෙනවා. ඒ 5 වෙනි කඩුල්ල දැවියන්නේ යුද හමුදා ඉන්නේ. ඉසිතගේ 3 වෙනි කඩුල්ල. නාටත් පන්දුව බලන්න වෙනවා. සමහර විට තනතිරුවේ වැඩිමෙන් පස්සේ වේගය අඩාල වෙනවා වන්නට පුළුවන්. මොකද මේ තනතිරුව ඉතාමත් මන්දගාමී තනතිරුවක්. ලකුණු පුවර දකිද්දී එය විශ්වාස කරන්නටත් ඔබට බැරුව ඇති. නමුත් තනතිරුව මන්දගාමී තනතිරුවක්. කෙසේ වෙතත් දැවියන්නේ සිකුගේ ප්‍රසන්න ලකුණු 39ක් වාර්තා කළා. හොඳ ඉනිමක්. ඒ 5 වෙනි කඩුල්ල යුද හමුදා ඉනිමේ ලකුණු 90යි ඔවුන් මේ වන විට. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. තිසර පෙරේරාගෙන් වේගවත් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර. එක් ලකුණක්. කඩුල්ලේ වැඩි තමයි පන්දුවේ මාවත වෙනස් වුණේ. මාර්ච් තරුපති පන්දු යමින් සිටින්නේ. ඒ වගේම නායක පිටිකරු රතන් කුමාර පැමිණ තිබෙනවා පිටියට. සිටුගේ ගැවියාමෙන් පසුව කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා ගම්බා කණ්ඩායම වන්දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ ආගමනින් අනතුරුව කණ්ඩායම ඔක්ටි සිටින්න සිටිනවා. දැන් රකින්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මාර්ච් තරුපති 17 හැවිරිදි පන්දුවන්නෙක්. පසුගිය අවුරුදු 19 පහළ ලෝක කුසලානේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ලේට් කට් පහර සාර්ථකයි. ඇදී යනවා තර්ඩ් මෑන් හරහා ලකුණු 4ක්. පැතුම් කුමාරගේ පළමු පන්දුවෙන්ම 4 පහරක් වාර්තා කරනවා ඔහු. ජර්බදිමින් කඩුලක් ලබාගෙන සිටිනවා. ලකුණු 17ක් ලබා දී ආශකන් කතා කරද්දී අසංක ඔහුගේ නායකයා දුනිත් එල්ලාලගේ යෙදිනේදී එක් දිනකටම දිනාගත්තා. කඩු දෙකක් ලබාගෙන මුසාත්තුනා ලකුණු 49ට. හොඳ ආරම්භයක් ඔහුගේ ක්‍රීඩා ජීවිතේට. මාල්ස ගැන බොහෝ දෙනා ඉහළින් කතා කරනවා අප දුටුවා. පාදක පන්දු යවන්නකු වශයෙන්. තවත් ලකුණක්. තවත් ලකුණකට උත්සාහය. නමුත් පන්දු රකින්න පන්දු අසල පන්දු රකින්න දෙදෙනාටම පන්දුව අත්හැරෙනවා. නමුත්
හානියක් නැහැ. මාෂ තරුපති ගැන කතා කරන විට අපි ඔහු පාදක පන්දු යවන්නේ වුණත් වේගෙන් පන්දු යවමින් ඉන්න ක්‍රීඩකෙක් පන්දු යවන්නේ කොහැටියට මේ පැතුම් මහේෂ් කුමාර නවක පිතිකරුවා තරඟ 14යි ඉනිම 8යි ලකුණු 17ක සාමාන්‍ය කෝඩු තිබෙනවා. ඒ වගේම 125ක ප්‍රහාරක වේගයක්. එකයි වෙන්නා. පාදක පන්දු යවන්නන්ගේ නූතන වෙනස්කමක් නූතන තත්ත්වය තමයි ඔවුන් තරමක් වේගෙන් පන්දු යවන්න උත්සාහ කරනවා. විශේෂයෙන්ම රෂීද් ඛාන්ගේ පැමිණීමත් එක්ක ජාත්‍යන්තරයට ඔහුගේ කඩුළු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉතාම වැඩි. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හැටියට ප්‍රවණතාවයක් හැටියට පාදක පන්දු යවන්න වේගෙන් පන්දු යවමින් ඉන්නේ මාල්ෂත් තරමක් වේගෙන් පන්දු යවන්නේ. තන්නේ ඉවර වයිට් පන්දුවක් යුතුයි. ඔව් වයිට් පන්දුවක් අතිරේක ලකුණක් එකතු වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී බොහොඳ කණ්ඩායමට. සංගමයේ පාදක පන්දු යන කතා කරද්දී තිස්සර පෙරේරා මෙහෙවින්ම කැත්තක් දක්වන පන්දු යන්නන් කොට්ටාශයක් තමයි මේ කොට්ටාශ 2014 අවසාන මහා තරගයේදී අමිත් මිශ්‍රාට ලක 6 පහරවල් කීපයක් කරන්න බෑ. ඔහුගේ 2014 විසවිස ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේ ඉනිම කිසි දිනක අපට අමතක වන්නේ නැහැ. අමිත් මිශ්‍රාට රිව 6 පහරවල් දෙකක් වාර්තා කළා. විශාල පහරවල් දෙකක්. 99යි යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය කඩුළු 5කට උඩ පන්දුවක්ද නැහැ. ලකුණු 6ක් තිසර පෙරේරාගේ පිටෙන් ලකුණු 100 වාර්තා වනවා. යුද හමුදා ඉනිමේ ලකුණු 105ක් දක්වා ඔවුන්ගේ ඉනිමේ ඉහළට පන්දුවාරය අවසන් 105යි කඩුළු 5යි. පන්දුවාර 13ක් මෙවන්ට අවසන් වී තිබෙනවා. තිසර පෙරේරා ලකුණු 15යි පැතුම් මහේෂ් කුමාර ලකුණු 6යි. යාකාරයෙන් ශතකය වාර්තා වන ඔවුන්ගේ ඉනිමේ පන්දුවාර 13ක් තුලදී තිසර පෙරේරා සහ පැතුම් කුමාර තානතිරුව මත සිටින්නේ පිටිකරුවන් වශයෙන්. නැවතත් විස්තර විචාරක අට්ටාලයට සචින් පැමිණ තිබෙනවා. ආයුබෝවන් සචින්. ආයුබෝවන් සංඝ. තිසර පෙරේරා දැන් ඔහු සතුව තිබෙන අත්දැකීම ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. විශේෂයෙන් SSC ක්‍රීඩාංගණයට සාපේක්ෂව අපි මීටත් පෙර සජීව විකාශය අරගෙන ආව SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට මේ තරඟාවලි තරඟ කිහිපයක් ඒ ක්‍රීඩාංගණයට සාපේක්ෂව මේ තරඟයේ හතරේ සීමාවන් එතරම්ම විශාල නැහැ. ඉතින් තිසර පෙරේරාට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා විශාල පහරවල් කරා යාමට. විශේෂයෙන් යාර 30 සීමාවෙන් පිට. ඒ තරම්ම ලොකු දුරක් නැහැ සමහර අන්තයන්වල. ඉතින් හොඳ ප්‍රහාරයක් හොඳ ගෙනිකෙලි සංදර්ශනයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ තිසරගෙන්. ඒ පහර කෙතරම් ප්‍රතිවාදී නායක සිතර ගිම්හාන්ට වැදුනද කියන්නේ. ඔහු කෙලින්ම යනවා ඩිල්ෂාඩ් වෙතට. ඊළඟ පන්දුවාරය මොහමඩ් ඩිල්ෂාඩ් අතින් යවෙන්නේ. තවත් එක් ලකුණක් පැතුම්ට. තවත් පන්දුවාර 6කුත් පන්දු 5ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. යුද හමුදා කණ්ඩායමට යුද හමුදා කණ්ඩායමේ ප්‍රබල ක්‍රීඩකීන් රැසක් මේ තරඟය සඳහා සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් ජාතික වගකීම් ඉටු කරන නිසා විශේෂයෙන් දිනේෂ් චන්දිමාල්, මහේෂ් තීක්ෂණ, ඒ වගේම සුමින්ද ලක්ෂාන්. ඉතින් සුමින්ද ලක්ෂාන් ක්‍රීඩා කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ඕස්ට්‍රේලියා ඒ තරඟය පළමු නිල නොවන ටෙස්ට් තරඟයේ ක්‍රියාත්මක වන හම්බන්තොටදී අද දෙවන දිනේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඕස්ට්‍රේලියා ඒ කණ්ඩායම ලකුණු 379යි. ශ්‍රී ලංකාව ඉතාමත් හොඳ පිළිතුරු ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටිනේ කඩලු 6ක් දැවි ලකුණු 228යි. තරමක් කෙටි පන්දුවට වේගවත් පුල් පහරක් එල්ල කරනවා. පළමු ලකුණ සහ දෙවන ලකුණත් මේ මොහොතේ සම්පූර්ණ කරනවා තිසර පෙරේරා. තමන්ගේ කණ්ඩායම අවසන් පූර්ව තරඟයෙන් එපිටට රැගෙන යාමට විශාල උත්සාහයක. අනෙක් අන්තයෙන් කෝට්ස් කණ්ඩායම මේ වන විට අවසන් මහා තරඟයට සුදුසුකම් ලබා අවසන් මේ පැවැත්වෙන්නේ දෙවැනි අවසන් පූර්ව තරඟය. ඉතින් මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම අවසන් මහා තරඟයට පිවිසෙනවා කෝට්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව. මේ අවසන් පූර්ව දෙකෙන් අනතුරුව පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරඟය මේ මාස 17 වෙනිදා නැත්නම් අනිද්දා දිනේදී පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදීම පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තාමත් විශේෂ ඒ වගේම වගකීම් වැඩි කාර්යභාරයක් ඉටු කරන්නේ තරඟාවලි රැසක් මේ දිනවලදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
එවැනි තරඟවල රැසක් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මේ වගේ දේශීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ටත් දේශීය අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ටත් දස්කම් දැක්වීමට හොඳ වේදිකාවක් තනා දීම ඉතාමත් වටිනවා. පන්දු අර 13යි පන්දු 4ක් අවසන්. මේ තමයි තරගයේ තීරණාත්මක පරිච්ඡේදය. පන්දුව තරමක් පරණ වී තිබෙන්නේ. මේ මොහොතේදී අප දකින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දර දර්ශන කිහිපයක්. අනිවාර්යයෙන්ම සංක ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දර දසුන් තාමත් මනරම් විශේෂයෙන් විදේශිකයින් බොහෝමයක් ප්‍රිය කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමට. මනරම් දියඇලි කඳුපන්ති එවැගේම තාමත් අඩු කාලයකින් විවිධ වූ දේශගුණික තත්ත්වයන් යටතට හුවමාරු වීමට අපිට හැකියාව තිබෙනවා. එවැනි රටක් ලෝකයේ තවත් නැති තරම්. ඒ මතක් කිරීම සංචාරක ඔබටයි ඒ වගේම විදේශ සංචාරකයන් ඔවුන් මේ තරගය නරඹනවා නම් ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්න. මේ සමය 14 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ඩිල්ෂාඩ්ගෙන් තිසරට. එවර තාමත් හොඳ පන්දුවක් තිසරගේ පාදය ආක්‍රමණය කරනවා. නමුත් තිසරගේ පහර සාර්ථකයි. ඔහු ඉතාමත් කෙටිම මග තෝරා ගන්නවා හතේ සීමාව පසු කර යන්නට. පන්දුවර 14ක් අවසන්. ලකුණු 114යි කඩලු 5යි යුද හමුදා කණ්ඩායම. නැවතත් තරගයට තතුම් කුමාර සමගින් තිසර පෙරේරා තනතිරුව මත ප්‍රතිකරුවන් වශයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. පන්දු යන්නේ වෙනසක්. කැඳවනවා ආකාශ් සේනාරත්න. නමුත් ආකාශ්ගෙන් සඳුන් මෙන්ඩිස්ට නැවතත් පන්දුව ලබා දීමට තීරණය කරනවා නායක සිතර ගිම්හාන්. සඳුන් මෙන්ඩිස් කමුදු මෙන්ඩිස්ගේ බාල සහෝදරයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තවත් නිෂ්පාදනයක් රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකින් කීප දෙනෙක්ම මේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරනවා. නායක සිතර ගිම්හාන් එවැගේම මේ පන්දු යවන සඳුන් මෙන්ඩිස් මාල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකින් කීප දෙනෙක්ම සිටිනවා මේ ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම තුල. අද උදෑසන තරගයේදීත් එසේම වුණා. ධනංජය ලක්ෂාන් ක්‍රීඩා කළා. එවැගේම තවත් ක්‍රීඩකින් ගණනාවක් ක්‍රීඩා කළා. හොඳයි. යුද හමුදා කණ්ඩායම තීරණාත්මක අවසන් පන්දුවාර 6 ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. මෙතෙන් පටන් ඔවුන් ඉතාමත් ඥානාන්විතව ඔවුන්ගේ ඉනිම අවසන් කළ යුතුයි. අඩුම තරමින් ලකුණු 150ක වත් ඉලක්කයකට යාමට හැකියාව ලැබුණොත් ඔවුන්ට එය අමතර වාසියක්. මේ තනතිරුව මත ලකුණු 130ක් 35ක් පමණ ඉතාමත් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක්. නමුත් ඉන් එහාට යාමට හැකියාව ලැබුණොත් එය ඔවුන්ට සැබවින්ම අමතර වාසියක්. තිසරට එක් ලකුණක්. තිසර පෙරේරාව පාලනය කර ගැනීම විය යුතුයි මේ සැලැස්මේ මූලික අභිප්‍රාය. ඔහුගෙන් පිටතටයි දඟකවන්නේ සඳුන් මෙන්ඩිස් පිටතට පන්දු යන්නකු වශයෙන්. වයිඩ් පන්දුවක්. තරමක් ප්‍රතිකරු පිට ඉන්න වෙතට ඇවිද ගියා. නමුත් මිනිසුරු සටහන් කරනවා වයිඩ් පන්දුවක් හැටියට. හේමන්ත බොතේජු වගේම ගාමිණී දිසානායක මේ තරගයේ විනිසුරු ලෙස කටයුතු කරනවා. වගේම ඔයවර ඩ්‍රයිව් කිරීම ලොෆ්ට් ඩ්‍රයිව් කිරීම නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක වන්නේ නැහැ. 1 ලකුණකට පමණ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. සංක තිසර පෙරේරා මෙහිදී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් සිටින හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. පන්දු 13යි ලකුණු 23යි. අනෙක් පැත්තෙන් පැතුම් ලකුණු 10යි පන්දු 10කදී. තාමත් හොඳ උත්සාහයක් නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. එහිදී තිසර වාසනාවන්ත වෙනවා. එය රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා නම් මෙය සුපිරි ගණයේ විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දුවක් බවට පත් වෙනවා. එහි කිසිම සැකයක් නැහැ.
ඒ පන්දුවත් සමගින් පන්දුවර 15ක් අවසන් ලකුණු 120යි කඩලු 5යි යුද හමුදා කණ්ඩායම. So 15 overs, 128 and over. Next 5 overs, if they can make 40, that could be good. That's the catch or the opportunity from the last over. Thisara Pereira slicing that, just evading the fielder. The Army seems to have taken control here at the P. Sara against Saracens. They'll feel like they're in a good position given the conditions of the pitch here. Not the easiest to bet on. Thisara Pereira being his usual self, 25 or 14 for him. It's been hammered quite hard. Has he got that into the gap? No, there is a fielder there. Yasiru Tarak is bowling from the end where Isita Vijayasundara has bowled 3 overs, given away 15 and taken the first 3 wickets on the batting card. This one has been expensive. We were just talking off air, Haritha, about how impressive Isita was. Very intelligent fast bowler using his back. Coverages of this nature will give a face to a name and introduce this sort of talent. And over the last couple of years, Sri Lanka Cricket and Papare.com have been able to bring live streaming, live coverages. And players have been coming and being establishing themselves from the horizons, from the radar. Some of them have made it to a very well established state. Yeah, the public too gets to know some young and upcoming cricketers. They keep an eye on them, especially now. The timing is quite good with the LPL, the 3rd edition just about to happen, end of July. That's been hammered down the ground. That's hit very hard, but it's straight to the fielder. In fairness to Yasiru Taraka this over, he's tried to keep the ball well up. Hemanta Buteju and Gamil Sanaka are the on-field umpires. Taraka Sandaruan, Prabhat Fernando are the respective scorers for Army and Saracens respectively. That's nicely hit, but once again there is protection down there. So like you said, Yasiru has done well in this over. He's kept them to just singles, no boundaries so far. This is the business end of the innings. So the two batters now, Thisara and Pathum, they're well settled. They'll be looking for those big shots. But the important thing is they're not getting bogged down. So from their perspective, the scoreboard keeps ticking. We saw how Coles put up 128 this morning. It was more than enough for them, considering their good bowling lineup. And Army too have a very good bowling lineup. They'll feel like they're in a very good position. That match, it was an embarrassing reply by Burger Recreation Club. Looks like you took that quite personally, Harisa. I can take it personally. Or otherwise, that's the fact. End of 16, it's 125 for 5 Army. They won the toss and elected to bat against Saracens. $125 for 5, Army Sports Club. Thisara Pereira, captain, is going along well for them. 27 of 17. He scored 1 6 and a couple of boundaries. Sandun Mendis, the younger brother of Kamindu Mendis, will continue. It's quite risky
to continue with spinners at this stage of the innings, but they've done well so far. 4 players from Saracens have taken win to England. One other is in the squad for Sri Lanka A. So 5 regulars not playing in this side. That's hit uppishly. Once again in that safe area, there is a fielder. So good field setting, and the bowlers in the last few overs have been able to bowl to their field. Not given away too many boundaries, but the Army batters seem comfortable just rotating the strike temporarily. But I'm sure come the next over, they'll both look to try and go big, to have a very good finish to what has been a very good inning so far. Tisera makes room. Once again straight to the fielder for another single then. He'll be preparing himself, Tisera Pereira, for captaincy duties after this tournament. It's the LPL towards the end of July. That's when it begins. So he was the captain of the Jaffna Kings franchise last time. There's the Major Clubs one-day tournament. Before that, really, this is the first big outing for him. It's an important game. He knows that. His top order has been doing all the scoring for Army Sports Club, so Tisera really hasn't had to be involved too much with the batting. That's another double. But today, he has had to play a bit longer than he would have wanted to. It's good for him too, getting his eye in. Good for his team too. Going into the final, if Army are to win this game, 2 unbeaten sides will clash in 2 days' time at the same venue. That's what you want, don't you? 2 of the best teams of the tournament clashing against each other. It's a good thing that they decided to replay all these games that were abandoned because of rain. They would have been quite unfortunate for some of these clubs after having invested so much time and effort, in preparing for this tournament, just to be spoilt by rain. So the last 2 overs, Saracens bowlers have been on target. Seem to have drawn things back a little bit. Fielders have been on their toes, not allowing them to convert the singles into twos. Roger Vijay Surya, the Army coach, not anything that he could say, considering the experience and the skill of those players. Not so for the Saracens coach. That's high up in the air, and that's cleared the boundary with ease. That's here, down at the commentary box area. A huge 6 for Tisera Pereira. He breaks the shackles. Sandud Mendes finishes off with 17 overs completed, 137 for 5. This is what happened in the last ball of the last over. Tisera Pereira getting under that and making sure that got hit nicely, way far behind the bowler's head for a 6. A lot of cricket happening now. Australians are in the island. We know that their main team is touring here against Sri Lanka. There were the 3 T20s. First ODI has been worked off, 4 more to go, and then a couple of test matches. At the same time, the Australian A team is in the island too, taking on our A team. There were 2 ODIs which was covered here by us at thepapare.com. 1 apiece there, one by the Sri Lankans and 1 by the Australians. And now in Hambantota, the 4-day test match is being worked out, where Australians got all out for 379 yesterday, and Sri Lanka A in reply right now are at 228 for 6. Nuanidu Fernando, the young cricketer, the young up and coming batter, scored 86 of 140. It's Sumit Lakshan and Lakshita Manasinghe, who is on strike now. There's another big hit by Tisera Pereira, but will that fall straight to the fielder? No, it doesn't. It's another 6. So a full toss and Tisera punishes it. You bowl in that fashion to this man, and he's just going to say thank you very much and stay pleased. Raw power.
Mind you, that's on the offside, not his favourite side too. And still he clears the boundary with ease. When he decides to hit, never mind, no sides. And Yasir will be under pressure now. He's gone for a few. Doing a 10 per over almost. An economy of that number isn't always good for you as in the T20 format. Great stuff. Once again, good to think about the work being done by the ground staff. Susil Ananda is the curator. The head groundsman is B.L. Susanta. And the picture there is our photographer Hiran Virakodi taking some beautiful pictures, some amazing photographs of all the action that's going on. That's an interesting looking shot. Premeditated, look to get to the offside and try to paddle sweep that, thinking it might be a full one. Good thinking there by the bowler, dropped it short. General manager is Manoj Mendes, who is also match referee. He moved too early and gave the bowler the indication. Ground secretary is Rangan Hera. Oh, that's going to be an easy catch. Yes, it is. Mohammad Dilshad there for the second time in this game. The first one that he took was a one-handed stunner, but this time much more easier. A slow, lazy outside edge by the batter, Pathum, and an easy catch for Mohammad Dilshad. So the 6th wicket falls. The partnership has been broken. It's clever bowling. Just held it back a little bit. Pathum Kumara doesn't have a big reach. He played well away from his body, reaching out, stretching full. Couldn't control it, but a good catch. You can drop those easily. Mohammad Dilshad got underneath it. Put together a good partnership with his captain. Didn't have to do all the hard work scoring himself, but he scored 18 of 20, which was good enough for this partnership with Thisara Pereira. He goes for 18 then. Army in the 18th over are 145 for 6. Well, they did manage to cross over. In fact, they haven't. It's the new batter, Yasoda, who's on strike for this last ball of the 18th over then. Full toss, pushed over for a single. So 18 overs have been completed, just 2 more to come. Army are going along well at 146 for 6. This has been a good batting inning so far. The previous partnership between Thisara Pereira and Pathum Kumara was one that really put them in the driving seat. They are in control now, the Soldiers, and they'll want to finish on a high. Business end of this innings, 2 overs to go. Saracens will try to look to control the damage that Thisara Pereira is causing, and for that they've brought back their chief destroyer. 3 for 15 Isita, who's bowled really well, bowled his heart out here for the Saracens. This is the new batter, Yashoda Mendes. 12 matches he's played, just 5 innings of batting, so not really much to read on this. That's well bowled. He saw him moving, a little polite inquiry. Ashnaman is looking to move early and try to paddle sweep that. Again, another intelligent bit of bowling by Isita Vijay Sundara. He saw the batter moving and just kept it wide outside off stump. Unsettled him. That's the sort of quick response you need. Again, a very good ball. A slow ball. Didn't read it, Yashoda Mendes. Tried to hit it really hard. But just got the toe end of the bat. It just fell short right in front of him.
The good thing is Tissera Pereira comes on strike, which is what the Army batters will want right now, for him to take all the strike. Now, Isitha Vijayasundara will get a test of his life. We can keep this batsman quiet without conceding a boundary in the next 4 deliveries. He would have learnt a lot. He's impressed quite a bit so far. This is his real litmus test. Well bowled, very well bowled. Outside the off stump, he knows Tissera isn't the strongest out there. He reaches out for it because when he clears his front leg, it goes towards the leg side. So he's strong over there. So you don't want to bowl to him in his arc. You want to bowl it to him outside that off stump. There you go. Very nicely bowled. Good thinking. No foot movement, wanted to play from his crease. Number 9 is his jersey number. He's on cloud 9 for the moment. Again, very well bowled. Very close to that tram line, but the umpire decides it's a wide. A little smile on his face. Very late decision by the umpire. So he's been predictable trying to bowl that far wide. Shouldn't give that sort of indication. Tissera Pereira is in a terrific mood. Talk about a terrific mood, Haritha Pereira. That has hammered us just above us here in the commentary box. Straight down behind. This is Tissera Pereira's bread and butter. You bowl to him there, you're asking to be hit. So this is what happened. His comeback after being called wide. He should have just stayed onto that tram line as much as possible. Tissera Pereira is not very strong square of the wicket at this stage of the game. But he just fed him where he actually is very powerful. Very dangerous batter, Tissera Pereira, when he's in the mood. And today he seems like he is. Again on the offside, looks for that wide off stump Yorker, which has worked for him so far, except for that wide. The one ball that he gave it straight, Tissera Pereira was punishing. He's just too short of his half century now, Tissera Pereira. With that 6, they've even reached their 150 Army Sports Club. This looks like a very imposing total. Saracens, yes, they are a good side, but do they have the experience and the power in their lineup to be able to chase this down against what is going to be a quality bowling lineup from the Army Sports Club? Remember, they've got the likes of Asala Gunaratna, Sikuke Prasanna, who will like to bowl on a pitch like this. This time it's Yashoda Mendes. He hits it down the ground. But it's a very good fielding effort down there. But the fielder had long on. That should end the over. 156. Just one run off that last ball. 19 overs completed. 156 for 6. It's awesome without the services of Dinesh Chandimal, Mahish Tikshana and Suminda Lakshan. I mean, he's still a formidable force. You could say that about the Army. They are a force after all. The soldiers, aren't they? Right then, Mohammad Dilshad will bowl the last over. He's bowled well so far, but will he spoil his figures in this last over? And let's see how much Army can end up with. They'll be happy that Tissera Pereira is on strike now. Will he get a couple of sixes? Will he get a couple of boundaries? Will he survive batting through to the end? Deserving half century awaits him. Got a strike rate of 200, Tissera Pereira. Full toss on the off stump. Just manages a single. And the Dilshad so far has kept him quiet. Just 2 deliveries bowled. There's another 4 coming up. Yashoda will look to either go for a big one or get across for a single and give his captain the strike. The scoreboard at the Tamil Union, the P-Sara Oval, is one of a kind, steeped in history. An awesome landmark in Sri Lanka's cricket. Hello, Yashoda Mendes. He has arrived. We thought his captain will be the one doing all the damage, but Yashoda Mendes says, hold on,
I can bat too, and I can bat very well. What a shot that. Not a very bad ball, on a good length, but punished. He took the safest area between the two fielders on the deep over. The bowler said, you can't set a field there. 1-6 so far in this last over. Will we have more? That's again through the gap in between that third man and point region, carved away. How nicely he picked the gap there. Yashodha Mendis proving to us that he can't just bludgeon the ball, but he can also find the gap to perfection. Lovely batting this. Perfect timing, excellent placement, good presence of mind. Quality cricket. Worth watching. Full of talent, this army outfit. So the Mendis showing us that he too is capable with the bat. Tisera Pereira was stealing all the limelight all this while, but it's now Yashodha's turn to put on a show. 2 balls to go. Mohammad Dilshad will run in. That's high up in the air. That should be taken. Fielder's getting underneath it. Yes, it's taken. The fielder had long on. Comes down and gets that in his hands quite comfortably. So Dilshad picks up his first wicket of the match. Yashodha Mendis with that little cameo with a 6 and a 4 has to depart. But it's been a good innings from him so far. So Akash Senaratne getting underneath this high ball of Yashodha Mendis. You can easily drop those. Those are skyscrapers. Watched it very carefully. Wasn't he pleased? Mr. Mendis, after that little cameo, has to walk away. Last ball to go, 168 for 7. Last opportunity for Tisera Pereira to get to a well-deserving half century. Full delivery, driven down to long off. They look for a 2, but they will stop with a single. So 50 up for Tisera Pereira. A superb innings comes to an end. In just 26 deliveries, Tisera Pereira has played a super knock to get his team, Army Sports Club, to a very, very good total of 169. Going by the way we've seen this pitch behave from the morning game too, Army will feel that this is more than enough what they've put up. Saracens, on the other hand, who started off well, challenged the Army batters, haven't been able to apply that pressure consistently. Tisera Pereira, 50 not out. What a wonderful innings from him. Strike rate of 192 plus. 4 sixes and 2 fours in a 26 ball 50. That's what Tisera Pereira is capable about. So that set their opponents asking rate of 8.5 runs, and with the skill level and the resources available for the soldiers, it looks awesome. Saracens obviously applauding the Army batters, applauding Tisera Pereira specifically for that good innings. Will have their work cut out. They'll have to bring out their A game, especially their batters, after their bowlers have given away 169. They will feel confident, they will feel like they can still do it, but it's going to take a mammoth effort against a quality bowling opposition, the likes of Asela Gunaratne's experience and also Sikuge Prasanna's guile and intelligence. Tisera Pereira will lead them out in the field in this knockout encounter. Remember, this is a semi-final too. The winners of this game go on to meet Colts in the finals here on Friday, the 17th of June. The good thing is that the low rain clouds have disappeared over the western skies, the most of it. Plenty of blue skies and high cloud. No immediate danger of rain, which is good. So the high-rise buildings, the condominiums, all around the lake which is there. Army Sports Club won the toss, decided to bat first, didn't get off to the best of starts. Ashan Randika and Dilshan didn't do too well, and then came Sikuke Prasanna and Lakshana Adrisinghe. A superb partnership between those two stabilized the innings for Army Sports Club. Asile Gunratne couldn't get off too much, but then it was Tisera and Pathum with a superb partnership. Initially Tisera partnered with Sikuke and then with Pathum to really control the innings from there on, and a strong finish for them thanks to a little cameo from Yashodha Mendis. 14 of 8 for him. They finish with 169 for 7 with 6 extras bowled by the Saracens bowlers. So 2 catches for Mohammad Dilshad.
good anticipation on both occasions. First one was really a good one. 3 wickets for Isita, the pick of the bowlers obviously. Bowled really well, especially in that first spell. Came back for one last over, in which his figures somewhat got spoiled, but still 4 overs, 3 for 25 is a good effort. But other than that, all the other bowlers have been really expensive and disappointing for Saracens. He was the standout. He was not only successful, he was also economical by far. Just take a look at the others. Everybody has gone over 8.5 runs and over minimum. So 9.33 for Akash Senaratne of his 3 overs. Something that Saracens couldn't have afforded. But yes, there were some good partnerships. The 55 runs added for the 6th wicket was the best. That's where Army really started taking control, but it wasn't the best of starts for them. Ashan Randika with a stylish looking shot in the first over. It was the first wicket by Isita, who we said this was the best bowler on show by far. After Pathum Dilshan departed, amount of enthusiasm between the other two, as Ashan Randika was joined by Siku Geprasanna. Ashan Randika then perishing to that short ball from Isita, but then some very ordinary bowling from the spinners was punished by Sikuge and Lakshan Edirisinghe, who looked really good. Lakshan looked like a complete batter, had shots all around the grounds. Sikuge Prasanna obviously going along his merry ways. He likes to hit the ball hard, we all know that. The 3rd wicket partnership was worth 51 runs between Sikuge Prasanna and Lakshan Edirisinghe. Very big shots there down the ground and the leg side. He likes to play that pick-up shot on the leg side, Lakshan Edirisinghe, especially against the left-arm spinner. Sikuge Prasanna, again, typical Sikuge style, lift that one leg and hammer it. And this was when a little mini collapse started for the Army Sports Club. They were 90 for 5 at one stage. It was looking dangerous for them. This was the one-handed catch by Dilshad. But then after that came the captain, Thisara Pereira, took control and went about his merry way, putting together a superb partnership. First with Sikuge. After he got out, it was Pathum and then Yashoda, who joined their captain to put together this 169 for 7 for the Army. The innings was well paced, and especially with Thisara Pereira in the middle, they could always pile on the pressure. He played some glorious shots, no questions about it. Playing to his full potential. Really captain's innings this was. It was the 2nd catch for Mohammad Dilshad. A chanceless innings, Thisara Pereira's. He didn't look like he was uncomfortable in any way whatsoever. This was in the penultimate over when Yashoda Mendes really broke loose. Had to go for his shots. You can't fault him for that shot in which he got out. But after that, Thisara Pereira applied the finishing touches, got to his half century in the last ball of the innings. The last 5 overs, 49 runs were added for the loss of just 2 wickets for Army. Right then, that's the end of the first innings here at the Pisara Oval. Number 2 is what's underway. Because the Saracens is what we're talking about. We'll be back shortly for the reply from the Saracens. Until then, enjoy yourself. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Brunei
කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Paparate.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට් මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugathadas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Paparate.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට් මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugathadas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Paparate.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලබන අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ 2020 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දෙවන තීරණාත්මක අවසන් පූර්ව තරඟයේ දෙවන කාල සමය සමගයි ඔබ නැවතත් සම්බන්ධ වන්නේ පී සරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට යුද හමුදා කණ්ඩායම කාසියවාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් පළමුව පන්දුවට පහර දුන්නා. ඔවුන් ලකුණු 169ක් ලබා ගත්තා. කඩු 7ක් දැවි පන්දු අර 20ක් අවසානයේ. ඉතින් සැරසන්ස් කණ්ඩායමට දැන් ලකුණු 170ක ඉලක්කයක් ලබා දී තිබෙනවා. තිසර පෙරේරා ඇතුළු යුද හමුදා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින්. ඊටමත් හොඳ සටනක් අපට අද දිනේදී දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයි. අයිබෝන් සම්පත. අයිබෝන් සචින් ඉතාම හොඳ තරගයකට අප එළඹෙන්නේ දෙවැනි ඉනිම ක්‍රියාත්මක වීමට සූදානම් සිතර ගිම්හාන් පැමිණ තිබෙනවා ආරම්භක ප්‍රතිකරණයට සැරසන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. තරග 25යි ඉනිම 23කදී Tamanගේ දස්කම් දක්වා තිබෙනවා සිතර ගිම්හාන් ප්‍රථම පන්දුව මේ ඉනිමේ. ලක්ෂාන් ගමගේ පළමු පන්දුවටම කට් කිරීමක් කරමින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා හතරේ සීමාව වෙත යනුව සිතර ගිම්හාන් ක්‍රියාත්මකයේ නායකත්වයේ වගකීමද සහිතව සැරසන්ස් කණ්ඩායම යුද හමුදා කණ්ඩායම වගේම පළමු පන්දුවේම හතරේ පහරක් ලබා ගන්නවා. මෙය සිදු කළ යුතුව තිබෙනවා. ඔවුන් ලකුණු 8.07ක වේගයක් අවශ්‍යව තිබුණා. තරගය ආරම්භ වීමට පෙර ඔවුන්ට තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් ප්‍රතිවාදී ඉලක්කය හඹා යාමට ඉතින් වේගෙන් ලකුණු රැස් කළ යුතුයි පන්දුවේ නවතාවේ තිබෙන මොහොතේ. අනිවාර්යයෙන්ම සංක ක්‍රියාත්මක වන්නේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් යාර්ද දිහේ සීමාවෙන් පිට රඳවා තිබෙනවා. තර්ඩ් මෑන් ඒ වගේම ඩීප් ෆයිල් ලෙග් ලක්ෂාන් ගමගේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයෙන් බිහිවුණු දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. මීට වසර දෙකකට පමණ පෙර පාසලෙන් ඉවත් වුණු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් යුද හමුදා කණ්ඩායමට තමයි ඔහු නිමවුණු තරඟ වාර කිහිපයම ක්‍රීඩා කරේ. වගේම සිතර ගිම්හාන් නිමවුණු NSL නැත්නම් නැෂනල් සුපර් ලීග් ක්‍රිකට් තරඟවලදී කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වුවා. එවර නම් සිතරගේ කල්යල් මැනීම තරම්ම සාර්ථක වුණේ නැහැ. වේගපන්දු යවන්නන් පන්දුව තනතිරුවට හොඳින් යොමු කළ විට ඔවුන්ට පහර දීම තරම් පහසු නැහැ. තිසර පෙරේරා වගේ පිතිකරුවෙකු නම් හැරෙන්නට ඉතින් යුද හමුදා කණ්ඩායමට ඒ වාසිය තිබුණා. එවැනි පිතිකරුවන් ඔවුන් සතුව සිටියා සිකුගේ ප්‍රසන්න එවැගේම තිසර පෙරේරා. නමුත් සිතර ගිම්හාන්ට මේ මොහොතේ ඒ අභියෝගය ලබා ගන්නට සිදු වෙනවා. ප්‍රබල ඉලීමක් නමුත් පායින්නට තරමක් බරව තමයි පන්දුව පතිත වීම සිදු වුණේ. විනිසුරු ගාමිණී දිසානායක එය සංඥා කරනවා පායින්න හැර යන පන්දුවක් ලෙස. මේ තරගයේ ගාමිණී දිසානායක ඒ වගේම හේමන්ත බොතේජු තමයි විනිසුරුන් ලෙස කටයුතු කරන්නේ. තමත් හොඳ ඉල්ලීමක් කරනවා ලක්ෂාන් ගමගේ. තමත් හොඳ පන්දුවක් පළමු පන්දුවේදී හෝ යම් ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා සිතරට එරෙහිව. එවර වේගය අඩාල කරමින් කඩුල්ල වෙතමයි පන්දුව යොමු කරේ. කඩුල්ලේ ගෑවි නොගෑවි කඩුල් රකින්නාගේ අත්ආවරණ තුලට පන්දුව ගමන් කරනවා. කඩුල්ලේ දැවටුනේ නැත්තේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නය අපටත් පැමිණි. අපි බලමු හරියටම කෙතරම් ළඟින් මේ පන්දුව ගමන් කරනවද කියලා කඩුල්ලේ. මොකද අද දිනේ පුරාම මේ තනතිරුවේ පැවැත්වුණු තරඟවලදී පන්දුව තරම් ඉපිලීමකට ලක් වුණේ නැහැ. ඉතින් කඩුල්ලට ඉහළින් පන්දුවක් යනවා කියලා කියන්නේ සෑහෙන වාසනාවක් පිටිකරුට තිබිය යුතුයි. අප දන්නේ නැහැ තාරකගේ වාසනාවන්ත දිනයද අද කියලා.
පළමු පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 6යි කිසිවෙක් නොදෙයි. Saracens කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. පළමු පන්දුවේම 4 පහරක් ලබා ගත්තා නායක සිතර ගිම්හාන්. දැන් තාවිෂ අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකීන් දෙදෙනෙක් තමයි ඔවුන්ගේ ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකීන් බහුතරයක් ක්‍රීඩා කරනවා. මේ තාවිෂගේ දත් යන ඉනිම 11යි ලකුණු 243 හොඳ මිනිම 46යි. ප්‍රහාරාත්මක විවේකයේ තරමක් මට්ටමකට හොඳයි 96.42යි වයස අවුරුදු 21ක ක්‍රීඩකයෙක්. අද දිනේදී ඔහුට ලැබෙන අභියෝගය ඉතාමත් ප්‍රබලයි. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ හොඳ පන්දු යවන්නන් සිටිනවා. ඒ වගේම ප්‍රබල ඉලක්කයක් තිබෙනවා හඹා යන්නට මෙවැනි තනතිරුවක. ඔහුගෙන් වේගවත් ඉනිමක් බලාපොරොත්තු වේවි ඔහුගේ කණ්ඩායම අද දිනේදී. පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතින් මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලය අවසන් ප්‍රතිඵලය කුමන කණ්ඩායමට වාසිදායක ලෙස අවසන් වෙයිද කියන එකට මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළ ලබා ගන්න ලකුණු ප්‍රමාණය ඉතාමත් වැදගත්. ඉතාමත් හොඳ සාධකයක් ඒ අවසන් ප්‍රතිඵලයට. ඒ වගේම යශෝද මෙන්ඩිස් නවක පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරනවා පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළ. වේගවත් පහරක් අලංකාර කවර විපාර ලකුණු 4ක් තාවිෂ අභිෂේක් හට ඔහුගේ ප්‍රථම 4 පහර මේ ඉනිමේ දෙවැනි 4 පහර. ඔවේදී ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම සිදු කරා. විදුලි වේගයෙන් පන්දුව 4 සීමාව වෙත යොමු කරනවා තාවිෂ අභිෂේක්. ඔහු මුණ දුන් දෙවන පන්දුවෙම ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. මෙය ඉතාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන් යුද හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු 169ක ඉලක්කයක් ලබා දුන්නා. ඉතින් ලකුණු 170ක හොඳ තරගකාරී ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ Saracens කණ්ඩායම. අනෙක් පසින් යුද හමුදා කණ්ඩායමේ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයින් රැසක් මේ අද තරගය සඳහා සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් ඔවුන්ට අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණොත් ඔවුන්ට අවසන් මහා තරගයත් ක්‍රීඩා කරන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. දිනේෂ් චන්දිමාල්, සුමින්ද ලක්ෂාන්, මහේෂ් තීක්ෂණ මේ ක්‍රීඩකින් සියලු දෙනාම ජාතික වගකීම් ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් පිටව ගොස් තිබෙනවා. ඒ අතරතුර වාරේ තවත් අතිරේක ලකුණක්. මෙය ඔවුන්ගේ පළමු අතිරේක ලකුණ Saracens කණ්ඩායම. යශෝද මෙන්ඩිස්ගේ ඉලක්කය එවර එතරම් සාර්ථක නැහැ. නමුත් ප්‍රතිකරණයේ දුණු අවස්ථාවේ ඔහුගේ ඉලක්කය ඉතාම සාර්ථකව තිබුණා. වේගවත් පහරවල් කීපයක් එල්ල කරමින් ඉනිමේ අවසානයේදී යුද හමුදා කණ්ඩායමට සාර්ථක අවසානයක් ගෙනීමට ඔහු සෑහෙන දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. දැන් ඔහුගේ දායකත්වය අවශ්‍ය වන්නේ පන්දුවෙන් ඉලක්කය සකසා ගත යුතුයි. ඉතාමත් හොඳින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. අපි පන්දු රකින්න නොමැති ස්ථානයක් වෙත තමයි පන්දුව තල්ලු කර හරින්නේ. සෙමින් සීරුවේ තාවිෂ මේ ඉතාමත් වැදගත්. අඩුම තරමින් ලකුණු 50ක් 55ක් 60ක් වගේ ප්‍රමාණයකට ඔවුන්ට පළමු පන්දුවාර 6 තුල රැස් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණොත් එය ඔවුන්ට ඉතාමත් වැදගත්. ලකුණු 170ක දැවැන්ත ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ. මේ තනතිරුව ඒ තරම්ම වේගවත් තනතිරුවක් නෙමෙයි. යන්න යන්න මන්දගාමී ස්වභාවයක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. වැලකීමට නම් ඔවුන් පළමු අවස්ථාවේදීම ප්‍රහාරය එල්ල කළ යුතුයි ප්‍රතිවාදී පන්දු යවන්නන්ට. මොකද දඟ පන්දු යවන්නන් වශයෙන් යුද හමුදා කණ්ඩායමේ අසේල ගුණරත්න, සීකුගේ ප්‍රසන්න වැනි අත්දැකීම් බහුල පන්දු යවන්නන් සිටිනවා. වේගය අඩාල කරමින් ක්‍රියාත්මක වුණු පන්දුවක්. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. සිතර ගිම්හන් ලකුණු 7යි පන්දු 7ක් තුළ ඔහු පළමු පන්දුවෙම 4 පහරක් ලබා ගත්තා. නමුත් ඉන් අනතුරුව ඔහුට ඊතරම්ම සාර්ථකත්වයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ.
තිසර පෙරේරා මිඩෝන් කලාපයේ සිට පන්දුව රැකගත්තේ. වේගවත් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දු රකින්නාගේ ටැබ් අතරින් පැන හතරේ සීමාව වෙත ගමන් කරන ආකාරය ඒ ලකුණු හතරත් තවිෂටයි තිසර ඔහුගේ පන්දු රැකීමේදී ඒ වරනම් සාර්ථක නැහැ. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ පන්දු රැකීමේ සිටියේ තවිෂට එරෙහිව. නමුත් තිසරට එක්වරම පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඔහු බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා වැඩි වේගයකින් පන්දුව ඔහු වෙත ඇදී ආවා. ඔහුගේ එක් අතක වැදී පන්දුව කකුල් දෙක අතරින් හතරේ සීමාව පසු කර යනවා. තාමත් හොඳයි පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඔවුන්ගේ පීඩනයන් ඒ වගේම අන්තයන් හෝමාරු කර ගනිමින් ලකුණු ලබා ගැනීම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරනවා. පන්දු වාර දෙකක් අවසන් ලකුණු 18යි කිසිවෙක් නොදෙවි සැරසන්ස් කණ්ඩායම. ලකුණු 18යි කිසිවෙක් නොදෙවි පන්දු වාර දෙකක් අවසන්. තවිෂ අභිෂේක් වගේම සිතර ගිම්හන් තමයි සැරසන් සිනමා ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. ලක්ෂාන් නිදිරිසිංහ කැඳවනවා තෙවන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. යනුව දඟ පන්දු යවන්නන් කැඳවීම ආරම්භ කරනවා තිසර පෙරේරා. ලක්ෂාන් එදිරිසිංහ ඔහුට වගකීමක් තිබෙනවා. සෑහෙන හොඳ මානසිකත්වයක පිතිකරුවන් දෙදෙනාම සිටින්නේ ලකුණු වාර්තා කළ යුතුයි යන මට්ටමේ. නැවතත් ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථකයි. ලොං ඔන් එක පන්දුව ගලා යද්දී අසේල ගුණරත්න එහි සිටිනවා. හතරේ පහර දෙකක් පමණයි තාමත් සමන් හතරේ පහර තුනක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ සැරසන්ස් කණ්ඩායමට. ඒ හැරෙන්නට ඔවුන් හැකි හැම විටම එක් ලකුණ ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. හැකි සෑම විටකම නිලකුණු පන්දු අවම කරමින් පන්දුවට පහර දීම සහ අන්තය හුමාරු කර ගැනීම, ඒ වගේම නිරන්තරයෙන් ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. එවර පියවරක් ඉදිරියට පයින්නවා. නමුත් පිතිකරුවා බලාපොරොත්තු වුණ පහර එල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු දැනගත්තා ඔහුට ගමන් මඟ වැරදුණු බව. ඒ අනුව සිතර ගිම්හාන් නායක සිතර ගිම්හාන්ගේ කඩුල්ල දවා ගන්නවා ලක්ෂාන් එදිරිසිංහ. ලකුණු ලබාගත යුතුයයි තිබුණු පීඩනය ඔහුගේ කර මතට පැටවුණු අවස්ථාවක්. ඉන් පිටතට ගමන් කිරීමට උත්සාහ කිරීමේදී උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දුව ඇදියන්නේ රැකගන්නවා කඩුළු රකින්නා විසින්. කුමාර උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. ඔව් පැතුම් මහේෂ් කුමාර තමයි ඒ පාසු උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. ඉතින් පැතුම්ලා ගොඩක් ඉන්නවා යුද හමුදා කණ්ඩායමේ. පැතුම් මහේෂ් කුමාර, පැතුම් බොතේජු. යනුව සැරසන්ස් පළමු කඩුල්ල වුන්ට අහිමි වෙනවා සිතර ගිම්හාන් ලකුණු 7කට. සැරසන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 19යි එක් කඩුල්ලක් පෙරී. චමල්ක ප්‍රනාන්දු නාමක පිතිකරුව. ඔහුට ලොකු වගකීමක් තිබුණා. අනෙක් අන්තයේ සිටින තවීෂ හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. ඔහුට සහාය ලබා දීම තමයි පළමු වගකීම මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ. එසේත් නැත්නම් දුර්වල පන්දු සියල්ලටම පහර එල්ල කළ යුතුයි. ඔබට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ පන්දු මගහරින්නට. විශාල ඉලක්කයක් තිබෙන හඹායම සඳහා හොඳ පන්දුවක්. ලක්ෂාන් හොඳ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. කඩුලක් දවාගෙන තවමත් එක් ලකුණක් පමණයි පන්දු 4ක් තුලදී ලබා දී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අසංක යුද හමුදා කණ්ඩායම ඉතාමත්
හොඳින් ඔවුන්ගේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වුණා. මේ පළමු කඩුල්ලේ දැවියාම සිතර ගිම්මාන්ගේ එවර චමාල්ක ක්‍රියාත්මකයි ඔහු මුහුණ දුන් තෙවන පන්දුවෙන්ම 4 පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා ලක්ෂාන්ට එරෙහිව. හොඳ පහරක් අවශ්‍ය පතිතය ලබාගත් කඩුල්ලේ පිටුපසට ගොස් ඔහු සීමායිරෙන් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් පිටුපසට ගොස් අවශ්‍ය ඉඩකඩ ලබාගත් ගෝල් පහර එල්ල කිරීම සඳහා ලකුණු 4ක් මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී. සංකහුව තරම් උස ක්‍රීඩකයෙක් නෙමෙයි අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන්ට සාපේක්ෂව. ඉතින් ඔහුට ගන්න නම ඒ වගේම ස්වීප් කිරීම වලට යාමට වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඔහු වැඩි උස නැති ක්‍රීඩකයෙක් නිසා. ඉතින් පන්දු වාර 3ක් අවසන් ලකුණු 24යි එක් කඩොල්ලක්. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සීකුගේ ප්‍රසන්න කැඳවා තිබෙනවා සිව්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා යනු තිසර ඔහුගේ ප්‍රධානතම තුරුම්පු කැඳවමින් සිටිනවා පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුල සැරසන් කණ්ඩායමට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වීම වෙනුවෙන්. ඔවුන් දෙදෙනා අතරේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය තරමක් දුරට බිඳී ගියා. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුල ඉතාමත් වැදගත් ක්‍රියාත්මක වීම ලකුණු සටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. යුද හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු 45ක් ලබාගත් පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුල චමාක නැවතත් සීමායිරින් පිටුපසට ගොස් පන්දුවට පහර දීමට උත්සාහ කරන්නේ. චමාක ෆර්නෑන්ඩෝ තරඟ 3ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. තවමත් එතරම් දස්කම් දැක්වීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ තරඟයේ හොඳ අවස්ථාවක් ඔහුට. ආලංකාර ස්විප් පහරක් කෙලින් මාතරේ සීමාව පසු කරමින් ලකුණු 4යි. ඒ 4 පහර චමාල්කගේ පිටෙන්. සංකප්පී පෙර පන්දු වාරයේදී කතා වුණා වගේ ඔහු ස්ලොග් ස්වීප් ඒ ස්වීප් කිරීමට වැඩි ප්‍රියතාවයක් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක් බව අපට පෙනෙන්න තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු කල්යල් මැනීම සිදු කරමින් සීකුගේ ප්‍රසන්නට එරෙහිවයි ඒ පහර එල්ල කරන්නේ. සීමායිර හොඳින් භාවිතා කරන පිටිකරුවෙක් වරක් පිටුපසට යනවා. ඉන්පසු ඉදිරියට එනවා. ස්විප් පහර එල්ල කරනවා. දඟපන්දු යවන්නට හිසරාදයක්. දඟපන්දු යවන්නට එරෙහිව පිටිකරුවෙක්ට තිබෙන හොඳම ප්‍රහාරය ස්වීප් කිරීම. එයා ඉතාමත් හොඳින් චමාල්ක මේ මුහුණ දුන් පන්දු අට තුල භාවිතයට ගත්තා. ස්වීප් කිරීම කියපු ගමන් අපිට මතක් වෙන නමක් තමයි චාමර සිල්වා. ආයතත් ස්වීප් කිරීමේ උත්සාහය ඉල්ලීමක් කරනවා අසීකුගේ ප්‍රසන්න. නමුත් විනිසුරු එය නිෂ්ප්‍රභා කරනවා. සීකුගේ සෑහෙන පුදුමයෙන් ඉන්නේ දැවියාමක් බවටමයි ඔහුගේ විශ්වාසය. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් අසංක. නමුත් හේමන්ත බොතේජුවය නොදෙවියාමක් ලෙස සංඥා කරනවා. තවිෂ සහ චමාක තමයි ක්‍රියාත්මක වෙමින් සිටින්නේ. පන්දු 97ක් තුල තවත් ලකුණු 142ක් අවශ්‍යයි. සිවන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවට නැවතත් පාදචාලනය හොඳින් සිදු කරා ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. නමුත් ඊතරම්ම වේගයක් ඒ පහරේ දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 2ක් ලැබෙනවා සැරසන්ස් කණ්ඩායමට. පන්දු වාර 4ක් අවසන් ලකුණු 30යි එක් කඩොල්ල. තවත් පන්දුවේ වෙනසක් තිසර පෙරේරා දැන් මේ පන්දු වාර 5 ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පන්දු යවන්නන් 5 දෙනෙක් භාවිතා කර තිබෙනවා. ගයන් චන්ද්‍රබෝස් කැඳවනවා. තවත් දඟ පන්දු යවන්නේ තරමක් උස ඇති ක්‍රීඩකයෙක් වමතින් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. මේ මන්දගාමී තනතිරුව මත යම් වැඩි පෙළුමක් ලබා ගැනීමට ඔහුට හැකියාව ලැබුණොත් එය ඉතාමත් වැදගත් යුද හමුදා කණ්ඩායමට. පන්දු වාරයකට පමණ පසුවයි තවිෂට පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. එයත් හොඳ අවස්ථාවක් ගයන්ට. සාමාන්‍යයෙන්
ප්‍රතිකරුවෙකු රිද්මයට පැමිණෙද්දී ඔහුට වැඩි වශයෙන් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලැබිය යුතුයි. එයින් තමයි ඔහුට විශ්වාසය තවත් ගොඩ නැගෙන්නේ. ඒ වගේම ඇස තමන්ගේ ශරීරය හොඳින් පන්දුවට හුරු වෙනවා. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා විශාල පහරකට යාමට. නමුත් තවිෂ විශාල පහරකට අවස්ථාව නොවන බව තමයි මේ අවස්ථාවේදී තහවුරු කරන්නේ. මේ අවස්ථාව හැටියට නම් සැරසස් කණ්ඩායම යුද හමුදා කණ්ඩායමට සාපේක්ෂව පැහැදිලි ලෙසම ඉදිරියෙන් පසු වෙනවා. එවර සාර්ථකයි. ස්වීප් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් ගයන් චන්ද්‍ර බෝස් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවේ පතිතය නිවැරදිව සිදු කරනවා. තාවිෂ අභිෂේක්ගේ කල්යල් බැනීම සහ පහර තෝරා බේරා ගැනීම ඉතාමත් දුර්වලයි. සෑහෙන වෙලාවක් ඔහු ප්‍රතිකරණ අන්තයට ප්‍රතිවිරුද්ධ අන්තය රැඳී සිටියේ. මා හිතන්නේ ඔහු පහරවල් කිහිපයකින් ලබාගත් විශ්වාසය තවත් ඉදිරියට රැගෙන යාමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඔහුගේ ඇස පන්දුවට හුරු වී තිබුණු මොහොතින් ඉවත් වුණා. එය තමයි මීට හේතු වන්නට ඇත්තේ. රිද්මය කඩා වැටුණා. කෙසේ වෙතත් දෙවැනි කඩුල්ල දැවී යනවා සැරසන්ස් කණ්ඩායමේ. ඔවුන්ට අභියෝගයක් ලකුණු 11යි තවිෂ අභිෂේක් ලබා ගත්තේ. නවක පිතිකරුවා නවිදු විතානගේ තවත් දක්ෂ නැගියන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම තවත් එතරම් උසක් නැති පිතිකරුවෝ. එක වගේ පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් චමල්ක සහ නවිදු දෙදෙනාම දකුණත් පිතිකරුවා. ඉතාමත් හොඳ උණුසුමක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවන් සහ පන්දු යන්නන් අතර. මේ නවිදු විතානගේ දත්තයන් ඉනිම 18යි ලකුණු 220යි. හොඳ මිනිම ලකුණු 41යි නොද විප්‍රහාරාත්මක වේගය හොඳයි 90කට වැඩි. එවර ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලකුණ සාර්ථකයි. ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන් දෙදෙනා ඔවුන්ගේ සීමාවන් සටහන් කරගන්නවා ලකුණක් වෙනුවෙන්. මේ අවසන් කඩුල්ලේ දැවියා. ඉතාමත් දුර්වල පහර තෝරා ගැනීමක්. ඒ අවස්ථාවේදී එල්ල කළ යුතු පහර නොවේ. තරමක් පිතිකරුවාගෙන් ඉදිරියේ තමයි පන්දුවේ පතිතය සිදුවන්නේ. නමුත් ඔහු ස්වීප් කිරීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. තාක්ෂණයට අනුව ස්වීප් කිරීම සිදු කරන්නට ඔබට නියමිත වන්නේ පායින්නේ පතිත වන පන්දුවලට. කෙසේ වෙතත් කඩුළු දෙකක් දැවී අවසන් මේ තරගයේදී පන්දු අර 5ක් අවසානයේ ලකුණු 31යි කඩුළු 2යි සරසන්ස් කණ්ඩායම. Gamini openers back in the pavilion. Tough ask this. It will climb up to 10, already 9.25. The asking rate. They get to 120, I'll be happy.
Army at the end of the power play, 45 for 2. You can see that Saracens have now been restrained by the soldiers. Straight into the hands. Lakshan Idrising a safe pair of hands. Tavisha Abhishek was the highest scorer for them, aggregate 112. Sitara Gimhan 79, so both of them, the openers, have been dismissed. Navindu Nirmal scored 99 runs, Pramod Madhuvanti 77, so two of the top 4 run makers through this tournament for Saracens are at the wickets. Probably the last of the recognized pair. 38 not out for the 25-year-old. His best strike rate is 85, average 36 in 13 games. So they are taking the wickets. This was Chamalka Fernando holding out to Lakshan Idrising of Sikhuge Prasanna. Happy with it. Lakshan Idrising, one catch, one wicket. He made some runs too. He's had a good game. So how many boundaries in the innings so far? The innings not many. What? 5. That's pretty close too. Didn't pick the length. Too full. He was in doubt whether to play a sweep shot or a straight shot, but a half shot really. Yeah, it was dipping on him. This is pressure. This is pressure. Celebration time for Lakshan Idrising. He's had a good game. Navindu Nirmal dismissed for only 2 runs. 34 for 4 Saracens.
Malsha Tarupati, new batsman in, or are they? Excessive use of the sweep shot. It's not happening. Yeah, you do need that shot, sweep shot. This was how the last wicket fell. He was looking to show his bat to the umpire, wasn't he? In desperation, but the light dipping too. No immediate threat of rain though. Yeah, one thing in Army favour now, Haritha, is that they bowled the required amount of 6 overs to constitute a result. And at this stage, with 4 wickets down, Saracens certainly looking down the barrel. Whether it's Duckworth, Lewis, or if you play the 20 overs. Pramod Padwanta is one player who had a tremendous season, maybe not last year, the year before, didn't he? Scored plenty of runs. No wonder his strike average is in the high 30s. I think in the longer format he was pretty consistent as well. He was rewarded with selection to the Sri Lankan the next level, wasn't he? The Sri Lankan A team. 7 overs gone. Saracens 4 down for 35. Sitara Gimhan and Tavish Abhishek opened for Saracens with the daunting task of scoring 8.5 runs and over. It just got off to a decent start. 19 runs for the first wicket. This was the first one. The Army bowlers didn't lose Chandra Bose there very quickly. This was Lakshan Edirisinghe with a double strike. Just looking at the fall of wickets in the first game, after being 101 for 4 in the last 28 balls, Coles lost 6 for 26 rather. Lakshan Gamage, he's been amongst the wickets, 13 wickets in fact through the series. Superb beaches. I wonder what we are doing here when I see those pictures, Haritha. Those beautiful beaches on a muggy day. Gee, I get jealous when I see those pictures. Wherever you may be, Sri Lanka is still the most beautiful place to come. Do visit us. Those are magnificent pictures and places, really. Lakshan Gamage had taken 4 for 7 against Kurunegala Youth Cricket Club in the previous match, his best bowling. The BRC, after being 24 without loss, bowled out for 61. Yeah, I think it's quite evident, Haritha, that from the 3 innings that have been concluded so far, and what we are into the 4th innings for the day, that while the ball is new, it's easier to score runs, and it's harder, and when it's new, as it gets older, it makes it that much difficult for any batting side, unless you have someone like Tisara Pereira who can get under the ball and clear the boundary at ease. Yeah, the BRC losing 10 wickets for 37 runs is embarrassing for them. But enabled the unbeaten Coles to get into the final. Looks like Army are well on their way to meeting them 2 days later at the same venue. Yeah, as you can clearly see that Army has got 1 foot in the final on Friday. So fittingly, the 2 teams who have gone unbeaten
the round robin series. Very wide indeed, very wide. Will make to the final, aren't they? Army and Coles. That's a battle. They're going to lose their first match in the final. Required run rate over 10.5 runs per over. Saracens really, they've got 2 new batters at the crease and they really don't have time to have a look around. They need to get busy. They need to start to get a wriggle on now and look for something positive. If you're going to lose, you better have a fair crack at it, I think. With the major clubs one-day tournament coming up, final result of this tournament will be a huge booster for the players, for the administrators, the coaches. 8 overs gone. 39 for 4. Saracens in reply. So 39 for 4. Asela Gunaratna. He will also be pretty handy on a track like this. Asela, he's got a few tricks under his belt. He knows how to slow the pace down and he's got a quicker delivery. Very handy customer in this format. He's been outstanding as an all-rounder. 102 runs, 7 wickets so far in the tournament. In addition to 4 catches. I'll tell you what, the final is going to be played here as well, P-Sara. There are some clouds gathering ahead of us, over us really, but I don't think Army will be worried about that much because they are riding pretty high at the moment. Saracens are looking down the barrel, 4 down for 40. They're chasing a mammoth 169. Slighted delivery from Asela Gunaratna. Yeah, we're just about to make the point that Coles as well as Army, from what we have seen so far, got good bowling stock, haven't they? 83 games, 57 wickets, 5 for 10. Best figures. It'll be right up in his alley when it comes to bowling. Asela Gunaratna making contribution with the ball in hand on a surface like this. So both the teams, from what we have seen so far, got pretty strong bowling lineups. I think Army will be just a touch ahead when it comes to batting, simply because of one man, T20 Pereira. That's gone. That will be a maximum. Just cleared the boundary. Sandu Mendes, elder brother Kavini Mendes, is in Hambantota leading Sri Lanka A against Australia A. That is well struck. Slow full toss. They will need few of those, Saracens. This one, a lower full toss. That's in the gap. Coming back to the second. So something to cheer about for Saracens boys. 8 of the last 2 deliveries. See how important that column right at the bottom. There it is, Sarita. See, that's a Sigiri rock. I've been reading my next life. That's what I want to be. King Kashyapa. When you get up early in the morning, you got people working for you, doing everything, making food. And on top of that, in the evening, you have such a good view and you have got the dancing troops and the entertainers. That's my wish. You're dreaming. Really, Gamini? 9 overs completed. 4 down for 50.
Fancy flying a kite on top of the Sigiriya Rock. I'll tell you, that's a beautiful place. It is part of the World Heritage. Yeah. Tambula Rock is not far from it, and that's a nice place as well. Have you seen the water fountains? Yeah, I have. I have. Oh, that's that historic scoreboard. He was enjoying. Was it on his mobile? You get a fuller view of that scoreboard. Beaten outside the off stump. I'll tell you what, some of the top grounds in Sri Lanka have gone with some new facilities. We've seen SSC have got a new electronic scoreboard, but Oval still have that traditional scoreboard. Yeah, so the Mendes is the bowler. He's taken 10 wickets in this tournament so far for the Army. Wow. That's a British kite. Or is it Netherlands? We are still in June. Yeah. Kite Not season August, starts in not August, no? Never mind, all kinds of things are happening these days. Seasons have changed. Yeah. Well, Saracens needs to make a match out of this. They need to have a fair go at this total. After seeing what Tasun Chanak did in Rio, nothing is out of reach really. But this wicket is not favouring the batters. That's a very, very bad option taken by Sandon Mendes. That's the inexperience for you. Just the bowling change. Yeah, very little options. Sandon Mendes. As you can see, he didn't pick the length. Should have been on the front foot. If he wanted to go towards that leg side, he would have chosen to drop kick in front of him. Really get that front foot. But his weight was going backwards. He was nowhere near it. 13 off 13, that was his contribution. Saracens, 50 for 5. Army was 79 for 4 after 10 overs in their innings, so they made 90 for 3 in the last 10 overs. Here's Malcha Tarupati, the new batsman in. Pramod Madhuanta has also been new to the field, to the wicket. 36 not out for the 17-year-old. Yeah, he was part of the under 19 setup too, wasn't he, Malcha Tarupati? 136 strike rate. Gone. Gone. Played all over it. Yashoda Mendes has picked up his second. He's on a hat-trick. Wickets are falling. It's a pretty similar story to the previous match. The chasers are struggling. He's looking to come down the track. He did take a couple of steps, but beaten for speed. It missed the bat, it missed the pad, didn't miss the wicket. Out without scoring. 50 for 6, Saracens in reply. If you're dismissed without scoring first ball, you call it golden duck. And in a longer version, if you have made 2 scores of not making any runs, out first ball, it's a king pair. Yeah. But I don't mind the kings. I like King Kashyap.
Wake up, Kamini, wake up. 14 not out. Best score for the 25-year-old Isitha Vijayasundara. He bowled well for his 3 wickets. Mendes on a hat-trick. Yeah, attempted Yorker again. Just overcooked a touch. Mendes. Yeah, there's plenty of balance and variation in this army attack. And that is without the skipper not even trying to bowl. We haven't seen him in this tournament, have we? With the ball in hand. I don't know whether he has bowled. He's taken a few catches, if I'm not mistaken. This is Pereira 4 catches. He's certainly making up to it with the bat in hand. Oh, that was, great effort. It's not the easiest thing for a tall fast bowler to go that low on his follow through, but he did make an effort. Yasuda Mendes, what a terrific over from him. Double wicket maiden from him. And at the halfway mark, Saracens are in all sorts. They are 50 for 6. Saracens කණ්ඩායම ලකුණු 50ක 96ක් දැවීම වෙනුවට කාප්පන්දුවාර 10කදී ලකුණු 120ක් ලබාගත යුතුයි 54ක් පමණයි ඉතුරු තිබෙන්නේ මාත් සංග සිටින අසංග වයිබෝන් ලක්ෂසි අසේල ගුණරත්න නැවතත් පන්දු යැවීමේ සීමාව මත ස්විප් පහර රිවර්ස් ස්විප් පහර සාර්ථකයි ලකුණු 4ක් දක්වා ඇදී යනවා ප්‍රමෝද්ගේ පිටුන් තවමත් බලාපොරොත්තු තබාගත හැකි අප දැනට දන්නා ජාත්‍යන්තර තරගවල තොරතුරු වලට අනුව නමුත් ඊටාම ඈතින් තිබෙන්නේ ජයග්‍රහණය කියන දේ ඊටාම ඈතින් තිබෙන්නේ ලකුණු 11.8යි බිඳුවක වේගයක් අවශ්‍යයි පන්දු වාරයකට තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට නම් Saracens කණ්ඩායමට කෙසේ නමුත් මේ උත්සාහය අගයි. තන්නේ අද්දිනේදී ප්‍රථම තරගය වගේම තමයි මේ දෙවෙනිම නැවත වාරයක් අපි හිතුවා කෝල්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 61කට දවා ගන්න අභියාසී කණ්ඩායම දෙවෙනි ඉනිමේදී ප්‍රමෝද් මදුවන්ත අනේ අවසාන පිටිකරු දැන් පිටි ඉතිරිලා ඉන්න ලකුණු Saracens කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වගකීම ඔහු ඉටු කරන්නට අවම වශයෙන් උත්සාහ දැරිය යුතුයි Tamanට හැකි සෑම උත්සාහයක්ම මොකද මේ අවසන් පූර්ව තරගයක් ඒකට තවත් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඉදිරියට යන්නට උදම් දකණ්ඩායම සහ ගියවරත් අවසන් මාතෘකාවේ සුසුම ලැබුවා අවසන් ගිය පරාජයටපත් වුණා බලමු මෙවර දැන් මම හිතන්නේ දැන්ටමත් ඒ කාඩියක් තබා අවසන් මහතරණියට දැනට පෙනෙන තත්ත්වය අනුව සෑහෙන ළඟින් සිටින්නේ ඔවුන් ජයග්‍රහණයට නමුත් Saracens සටන තවමත් අත් නොහැරී තිබෙනවා යනවා දැවියන මේ අවස්ථාවේදී සිට අසල දවා ගන්න ඔහුගේ ප්‍රථම කඩුල්ල 7 වෙනි කඩුල්ලක් දැවියන අසංක Saracens කණ්ඩායම. ජයග්‍රහණය තවත් ඈතට යන දර්ශනයක් ඒ දැවියන්නේ විශිත පන්දුව කෙලින්ම මැද ඉන්නේමයි වදින්නේ කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. කිසිදු ආකාරයකින් බේරියන්නට විශිත විජේසුන්දර පන්දු 4කට මුහුණ දෙමින් අන්තරුව ලකුණු වල බදා යන මේ අවස්ථාවේදී යන Saracens කණ්ඩායම ලකුණු 55යි කඩලු 7ක් දැවි පන්දු වර 10යි පන්දු 4ක් අවසානයේ Saracens කණ්ඩායම ලකුණු 55යි කඩලු 7ක් දැවි පන්දු වර 10යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී අසේ ගුණරත්න එක් පන්දු වරයි පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කර ලකුණු 10කට එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා. ප්‍රතිකරු Saracens කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආකාශ් ආරක්ෂාකාරී භාරක්
ඔවුන් ජයග්‍රහණය ගැන තිබෙන බලාපොරොත්තු ඉවත් කරගත යුතු නැහැ. නමුත් ඉතාම අභියෝගාත්මක තැනකයි ඔවුන් ඉන්නේ. ආකාශ් සේනාරත්න තරග 20කදී ලකුණු 76ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ මේ සියලු දෙනා පසු පෙළ පිතිකරුවන්. නැවතත් තිසර පෙරේරාගේ දෑත් අතරින් පන්දුව රිංගා යනවා. ඒ ප්‍රථම ලකුණ ආකාශ් සේනාරත්නගේ. වරක්ෙන් පන්දුවේ පුනරූපණය. ටිකක් ඇඟපතත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට වඩා උචිත ප්‍රමාණයට වඩා වෙනස් වී තිබෙනවා තිසර පෙරේරාගේ. මා හිතන්නේ ඉස්සර නම් සෑහෙන හොඳ පන්දු රකින්නේ කොහොමද? මේ අවසාන කඩලු 3 සැරසන්ස් කණ්ඩායමේ තනිතාම හොඳ පන්දු යැවීමක් මේ යුදහමුදා කණ්ඩායමේ මේ අවසාන කඩලු අසල විවරත්න දවාගත්. ලකුණු 169ක් යුදහමුදා කණ්ඩායම විසින් වාර්තා වීමෙන් පස්සේ සැරසන්ස් කණ්ඩායමට එය ඉතාම විශාල අභියෝගයක් බවට පත් වුණා. මම හිතන්නේ පීඩනය දැඩි වුණා එතනින්ම. ඒ පීඩනය දරාගත නොහැකිව තමයි මේ අවසන් කඩලු කිහිපය දැවී ගියේ. මොකද මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. සැරසන්ස් ඉනිම වේගෙන් ගොඩනගා ගන්නට අවශ්‍ය වූ වේගෙන් ගොඩනගා ගන්නට තවමත් ලකුණු 12.91ක වේගයක් අවශ්‍යයි තරගය ජය ගන්නට නම්. ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක් මේ අවස්ථාවේදී අසංක 8 වෙනි කඩුල්ලට තාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. දැන් ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීම් කරන තුන මේ අවස්ථාවේදී ආකාශ් සේනාරත්න පිටයාන්තමින් ගෑවී යන පන්දුවක් කඩුළු රකින්නෙකුගේ දස්කම් නැරඹීමට ලැබෙන අවස්ථාවක්. නමුත් ඔහුගේ අත්අවරණය වැඩි පන්දුව බිමට පතිත වුණා. එක්ලක්ම කරා පහසුවෙන් පරිමාරු වෙනවා. දැන් උන්ට පන්දු ආරය පන්දු 3ක් යවා එක් කඩුලක් ලබා ගන්න තිබුණා ලකුණු 2කට. සාමාන්‍යයෙන් දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව ලැබෙන උඩ පන්දු රැක ගැනීම තරම් පහසු නැහැ. කඩුළු රකින්නන්ට ඔවුන්ට ලැබෙන ඉඩකඩ අඩුයි. පිටත් පන්දුවත් අතර තිබෙන දුර ඉතාම අඩුයි. ඒ නිසා මදුවන්ත මෙවන්ට ලකුණු 9ක් ලබා ගන්න සිටින පන්දු 11කදී ප්‍රමෝද් යම් කිසි දෙයක් කළ යුතුයි තරගය වෙනස් කිරීමට නම්. නැවතත් රිවර්ස් ස්වීප් පහරටයි උත්සාහ ගන්නේ. සීකුගේ ප්‍රසන්න සිටිනවා ගලිහි. අසංක කාසිය අසුල ගැනීමෙන් අන්තරුව මුලින් පන්දුවල පහර යුදා කණ්ඩායම ලකුණු 169ක් ලබා ගත්තා. නායක තිසර පෙරේරා නන්දුයි ලකුණු 50ක් ලබා ගැනීම සාතුණා. වේදිකාවක් පියත් කරා. ඒ වගේම අනිකුත් සෑම පිතිකරුවෙකුම තමන්ගේ වගකීම හඳුනාගෙන ක්‍රීඩා කළ විලාසයක් තමයි අප දුටුවේ යුදහමුදා කණ්ඩායමෙන්. ඔවුන් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු රැස් කළා. සිග්වේ ප්‍රසන්න ලකුණු 39ක් ලබා ගත්ත. ලක්ෂාන් ඉදිරිසිංහ ලකුණු 27යි. මතන්නේ මැද පෙළ තාම හොඳින් දායකත්වයේ දක්වුවා. ඒ ලකුණු 169 ලබා ගැනීමට යුදහමුදා කණ්ඩායමට. යකවලයි තාත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ආකාශ්. ලකුණු 59යි. කඩලු 7ක් දැයි සරසන්ස් කණ්ඩායම. අසලකින් රත්න නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. මෙවැනි තනතිරුවක අසේල වැනි පන්දු යවන්නෙකුට පහර දීම එතරම් පහසු නැහැ. එතරම් පහසු නැහැ කියනටත් වඩා ඉතාම අපහසුයි කියන දේ තමයි හරි. අනේ උදෑසන අපි දුටුවා කියලා ධනංජති ගම් හොඳින් පන්දු යවුවා ප්‍රථම අවසන් පූර්ව තරගයේදී. ඒ වගේම යුදහමුදා කණ්ඩායමට කිසිම පීඩනයකුත් නැහැ. ඔවුන් සෑහෙන සැහැල්ලුවෙන් සිටින බව පෙන්වනවා මේ වන විට. ප්‍රථම තරගයේදීත් අප දුටුවා අද දිනේ දෙවන ඉනිමට පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායම අසරණ වන ආකාරය තනතිරුවේ ස්වභාවය නිසා සහ දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ ආක්‍රමණය නිසා.
දන්නවා අසංක තාම හොඳ පන්දුවක් නැවත වරක් හසේ ගුණරත්නගෙන්. තනි මේ උදම්බ කණ්ඩායම අයිස් තීක්ෂණ සහ සුනින්ද ලක්ෂණ දෙන්නාත් මම හිතන්නේ කණ්ඩායම නැතුව තමයි මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. තාමත්ම ප්‍රබල කණ්ඩායමක්. ඒ වගේම අසංක මහිෂ් තීක්ෂණ ප්‍රථම වතාවට ICC ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම වල පන්දුවන්නන්ගේ 20 පන්දුවන්නන්ගේ 8 වෙනි ස්ථානයේ ඉඳගෙන මුල් 14ට පැමිණ තිබෙනවා. ඒක සොප්පතන්න ඕනේ මම හිතන්නේ තාම හොඳ තරඟාවලියක්. ශ්‍රී ලංකා සංගෝව යනුවත් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා ආකාශ් සේනාරත්න. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට හැකියාවක් නැහැ රැක් ගැනීමට. ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ උඩ පන්දුවක් ලැබෙවිය කියා ඔහුගේ පැත්තට. නමුත් සූදානම්ව සිටිය යුතුව තිබුණා. සීපුගේ ප්‍රසන්න පළමු ස්ලිප් ස්ථානයේ සිටින්නේ ඔහු. පන්දුව ඔහු පසු කර ගියයින් පසුවයි ඔහු හඳුනාගත්තේ පන්දුව උඩ පන්දුවක්. මම දන්නේ ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුවේ සිටින්නේ කියලා. අසල ගුණරත්න නව ක්‍රියාත්මකයි. ඔව් ඕක පන්දුවක්. ලකුණු 63යි කල්ලු හතක් දැවි සැරසන්ස් කණ්ඩායම. ලබාගත යුතු ලකුණු වේගය කෙමෙන් ඉහළ නගමින් තිබෙනවා. ලකුණු 14.59 මේ වන විට. ආලෝක තත්ත්වයක් කෙමෙන් අඳුරට යමින් තිබෙන්නේ. තවත් එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා. සැරසන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 64යි කල්ලු 7ක් දැවි පන්දුවර 13ක් අවසන්. අසංකව දන්නේ ඉදිරියේදී දන්නේ thepaparay.com වලින් ඔබ වෙත ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා තරඟාවලි කිහිපයක්ම. දැන් දන්නවා දැන් පැවැත්වෙනවා මේජර් ක්ලබ්ස් T20 තරඟාවලියෙන් පසුව 93rd Battle of the Maroons ආනන්ද විද්‍යාලය සහ නාලන්ද විද්‍යාලය අතර. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ එක්දින තරඟය. ඒ වගේම Prince of Wales විද්‍යාලය සහ St Sebastian's විද්‍යාලය අතර මහා ක්‍රීඩා තරඟය සහ එක්දින තරඟය. ඒ වගේම ඉසිපත්න විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර 59 වනි මහා ක්‍රීඩා තරඟය සහ ඔවුන්ගේ එක්දින තරඟය. වගේම Battle of the Blues රාජකීය විද්‍යාලය සහ සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අතර මහා ක්‍රිකට් තරඟය සහ එක්දින තරඟය. ඒ වගේම Battle of the Saints සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර එක්දින සහ මහා ක්‍රිකට් තරඟ ඉල්ලීමක් කරනවා. මිනිසුන්ගෙන් කිසිම පිළිතුරක් නැහැ. ඉතින් අසංග ඉදිරියේදී ඉතාමත්ම බෙහෙවින් තරඟ රාශියක් ඔබට දැක් ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. paparay.com සමග එක්වී සිටීම. ඔය වගේම ඓතිහාසික තරඟ මේ සියලු තරඟ නැවතත් රේසි පහර හොඳ පන්දු රැකීමක්. ලක්ෂාන් ගමගේ නැවතත් පන්දුව බහර දෙද්දී එක් ලකුණයි. ඉතින් ඒ ඓතිහාසික තරඟ ඔබට නැරඹීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ සියලු තරඟ ඔබ දකින්නට ඇති වසර ගණන් පැරණි තරඟ, සාම්ප්‍රදායික තරඟ. ලෝකයේ තියෙන පැරණිම සාම්ප්‍රදායික තරඟයක් තමයි රාජකීය විද්‍යාලය සහ සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අතර තරඟය. ඉතින් ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන්නට ඉගෙන දකින්න ක්‍රීඩකින් තමයි අපි මේ තරඟවලදී දකින්නේ. ඉතින් මේ සිළු දේම ඔබට දැක් ගන්නට හැකි thepaparay.com සමග රැඳී සිටීමෙන්. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා. තවමත් තරම් උත්සාහයක් ගන්නේ නැහැ මේ පිතිකරුවන්ගේ දෙනවුන්ට. තිබෙන අවස්ථාවන් සීමිතයි, ඉඩකඩ සීමිතයි. ඉතින් ඔවුන්ට හැකියාවරින් තමයි ඔවුන් මේ සබඳතාවයේ ඉදිරියට රැගෙන යමින් තිබෙන්නේ. ලකුණු 16.15ක වේගයක් අවශ්‍යයි ජය ගන්නට නම්. කඩලු 3ක් අවශ්‍යයි යුද හමුදාවට ජය ගන්නට නම්. නාතවරක් ඉවස් විපාරකට උත්සාහ දරනවා ප්‍රමෝද් මදුවන්ත. සාර්ථක නැහැ. තාත් පන්දු 38කදී ලකුණු 105ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 38ක් පමණයි තිබෙන්නේ. මෙවැනි අවස්ථාවක ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ හැකි පිතිකරුවෙකු සැරසන්ස් කණ්ඩායමේ සිටිනවාද කියන ගැටලුවයි තිබෙන්නේ. නැවතත් ලැප්ස් විපාර එල්ල කරනවා ෆයිල් ලෙග් වෙත. මොකදනේ එහෙම ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනිත්‍යව තියෙන පිතිකරුවෙක්ට සිටින ප්‍රමෝද් මදුවන්ත පමණයි මේ වන විට. මදුවන්ත 11යි එනවා සැරසන්ස් විද්‍යාලය. සැරසන්ස් කණ්ඩායම පන්දුව 14ක් අවසානයේදී ලකුණු 66යි කල්ලු 7ක් දැවි.
සංග ලකුණු 66යි කළු 7ක් දෙවි සරසන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 17.33ක්. අපගේ සහෝදර ක්‍රිකට් විචාරකයන් අනේ දැකලා පුදු මුණු කියන්න තිබෙන්නේ නැති ඔබ. ඔව් ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන්ට පුරුදු මුහුණු වම් පසින් ගාමිණී පෙරේරා, මැදින් සමීර් යූනුස්, දකුණු පසින් හරිත පෙරේරා. ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි වගේම වර්තමාන පරපුරක් නියෝජනය කරන විස්තර විචාරකයන්. විචාරකයන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින. ඉතින් සරසන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 66යි කළු 7ක් දැවි පන්දු වර 14ක් අවසන්. ශෝධ පන්දුවර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කර කළු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 12කට. තමයි මින් පෙර පන්දුවර නිලකුණු පන්දුවරයක් හිතන්නේ කළු දෙකක් දවාගෙන සමත් වුණා ඔහු. ඔය විශේෂ පන්දුවරයක් තිබුණු තත්ත්වය අනුව කඩුළු 5ක් පමණයි දැවි තිබුණේ. සැරසන්ස් ඉන්නේ ඉතින් එය සාර්ථක කර ගනිමින් යශෝද මෙන්ඩිස් කඩුළු දෙකක් දවාගෙන තවත් ඉදිරියට ජයග්‍රහණය වෙත පියවර කිහිපයක්ම තමන්ගේ කණ්ඩායම රැගෙන ගියා. ඒ වගේම අසංගේ යශෝද මෙන්ඩිස් උන්ගේ පිටිකන්නේ දෙන අවස්ථාවේදී අවසානයේදී පන්දු 6කදී ලකුණු 14කුත් ලබා ගත්තා. තාම හොඳ අවසානයක් ලබා දුන්නා නායකයා සමග එක්ව. ඔව් ඒ මොහොතේදී ඇත්තටම තිසර පෙරේරාටත් වඩා වේගෙන් පන්දුවට පහර දුන්නේ යශෝද මෙන්ඩිස්. මොකද තිසර යම්කිසි ආකාරයක මහන්සි වීමකට ලක්ව තිබුණේ. ඔහු සෑහෙන ලකුණු ප්‍රමාණයක් කඩුළු අතර දිවෑමෙන් තමයි ලබා ගත්තේ. ඉනිමේ අග කොටසේදී මැද කොටසේදී අප දුටුවා තිසර පෙරේරා විශාල පහරවල් එල්ල කරනවා කිසිදු අපහසුවකින් තොරව. තවමත් ඔහුගේ ඒ හයිය තිබෙන බව කියමින් තාත් එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා. ඉතින් ආයන අසංග පෙනියන්නේ බොහෝ දුරට අවසාන මහා තරගයේදී කෝල්ස් කණ්ඩායම සහ යුද හමුදා කණ්ඩායම වේවි කියලා. ඉතින් අනිත් දිනේදී එම තරගයත් ඔබට සජීවීව නැරඹිය හැකි dubaplay.com සමගින්. පිසාරුන්තු ක්‍රීඩාංගණයේම තමයි තරගය පැවැත්වෙන්නේ. ඓතිහාසික ක්‍රීඩාංගණයක් සංඝ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගය පැවැත්වූ ක්‍රීඩාංගණය. අනාර්ග පහරක් පොල් පහර සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි. ආකාශ්ගේ පිටෙන්නම පහර තරමක් ඉදිරියට කඩුලෙන් ඉදිරියට එල්ල කරන්නේ. නිසි කල්මැනීමක් හොඳ පහරක්. සරසන්ස් කණ්ඩායම මං හිතන්නේ ආරම්භය යම් තාක් දුරට සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්තා සංග. නමුත් මැද පෙළ පිටිකරුවන්ට කිසිදු අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. කණ්ඩායමේ සාර්ථක පන්දු යැවීම හමු වේ ලකුණු ලබා ගැනීමට. ඕන අදිතාමත් මොහොත පාරම්‍ය අවස්ථාවේදී ආකාශ්ගෙන් පිට දෙවන හතරේ පහරට එල්ල කරනවා. මුත් හිතන්නේ අසංග යම් තාක් දුරට ප්‍රමාද වැඩි. බොහෝ දුරට ප්‍රමාද වැඩි වන්නට පුළුවන්. නමුත් උත්සාහය ඉතාම වැදගත්. තවත් 18.39ක දල ලකුණු වේගයක් අවශ්‍ය වෙනවා ජයග්‍රහණය කරන්නට නම්. ආකාශ් තවමත් තරගයක් හැර නැහැ. ඔහු පහරවල් එල්ල කරමින් සිටින්නේ. මේ පහරවල් දෙක ඉතාම හොඳයි එකට තබා ගනිද්දී. මොකද එක් පහරක් පායින්න පැත්තෙනුත් අනෙක් පහර පිට ඉන්න පැත්තෙනුත් එල්ල කළේ. පන්දු යවන්නට දැන් සිතාගත යුතු වෙනවා කුමන පන්දුවද ඔහු යවිය යුත්තේ කියලා. යශෝද වයිට් පන්දුවක් හතරේ ලකුණක් එකතු වෙනවා ලකුණු සංඛ්‍යාවට. මෙන්න ලක්ෂ පීඩනය. ජයග්‍රහණයට ඔබ කෙතරම් ලං වුණත් පහර කිහිපයක් එල්ලවීමෙන් පස්සේ ඔබට පීඩනය දැනෙන්නට පටන් ගන්නවා. එය තමයි ගැටලුව. ඉතින් මේ දේ මොවුන්ට කළ හැකි වුණා නම් ඉනි මේ මුල හරියේදී එහෙමත් නැත්නම් ඉනි මේ මැද හරියේදී සමහර විට යුද හමුදා පන්දු යවන්නට යම් කිසි සැකයක් අභියෝගයක් ලබා දෙන්න තිබුණා. එතන අපි කලින් කිව්වා වගේම තමයි මැද පෙළ පිටිකරුවන්ගේ අසාර්ථකත්වය තමයි සිදුන්නේ. අනුව 15 වෙනි පන්දුවාරේ තමයි ඒ අවසානයටපත් උනේ. ඒ වගේම අසංක ගන්නා අපි කලින් කවසුවා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය පිළිබඳව ඉදිරියේදී අපි සජීවීව ඔබට ගෙන එන. ඒ වගේම ඉදිරියේදී රග්බි තරඟාවලිය පැවැත්වෙන පාසල් රග්බි තරඟාවලිය මත වසර දෙකකින් පමණ අනතුරුව තමයි මේ විදිහේ රග්බි තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. දකිනවා මේ පළවෙනි කාණ්ඩේ කාණ්ඩ දෙක රාජකීය විද්‍යාලයේ සන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ සන්ත තෝමස් විද්‍යාලය
විද්‍යාලය කිංසුඩ් විද්‍යාලය සාන්ත ඇන්තනිස් විද්‍යාලය වගේම දෙවැනි කාණ්ඩේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය වෙස්ලි විද්‍යාලය ඉසිපත්න විද්‍යාලය විද්‍යාලය විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය සහ ධර්මරාජ විද්‍යාලය මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ පාසල් රග්බි තරඟාවලියක් මෙවර අපිට දැක්කීමට පුළුවන්. පළමු කාණ්ඩේ ඒ කොටස කියන්නේ group of death කියලා ඔබට කියන්න පුළුවන් සෑහෙන ප්‍රබල කණ්ඩායම් කීපයක් ඉන්නවා. එහි ඒ වගේම දෙවන ඒ කාණ්ඩෙත් ඉසිපතනය වැනි ප්‍රබල කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ඉතින් මේ තරගාවලිය සම්බන්ධවත් ඔබට විස්තර දැනගන්න පුළුවන් thepublic.com ඔස්සේ රැඳී සිටියොත්. Thank you, Asanka and Laksisi, for taking us through until the 15th over of this rather shabby-looking innings from the Saracens. 76 for 7 is where they are in the second semi-final, chasing 169, a target of 170 to be precise. Lakshan Gamage has bowled well for Army, has kept things tight. Saracens have never looked in control in this innings. Struggling along at a 76 for 7. This game is pretty much done and dusted. Just formality for this last 5 overs to be completed. Gamini Pereira alongside me. Disappointing end to this second semi-final. We would have expected a closer game than the first one, but not to be so. Yeah, definitely, Samir. I think having looked at the two lists prior to the game, I thought Saracens were very much capable of giving strong to Haritha also, but I think incidentally the two unbeaten teams are going to be in the final. This is how the wicket started falling. That was a big wicket. Chitra Giman, one batsman was going to do something against his Army attack was him. But Army, they do have a balanced attack. They got leg spinners, left arm spinners, right arm off spinners. That's a good shot. Pramod there, not giving up for his team, and they've played shots like that in phases, but unfortunately it's not been consistent. This was well picked up by Pramod, but yeah, that's the problem, Gamini, as you say. They kept losing wickets, going for a shot too many, no real planning or organisation in the innings, some very loose strokes like that one, not playing straight down the ground but looking to play across just like that again. But it's been very good disciplined bowling effort from Army. Wicket to wicket, not allowing the batters to get away freely, no loose deliveries, as a result of which Saracens are now struggling. These are last boundary that you saw from Pramod, nicely played, gets down the track and meets the ball on the offside. Yeah, the previous shot, Samir, that's what you need. You need some intent from the batters. As we know that this format, you need to be proactive, you need to be as unpredictable as you can be. But Saracens batters have been pretty much one-dimensional, haven't they? They just... Especially against the spinners. Okay, that's misunderstanding. Will that be out? Oh, and a direct hit would have had him in. Would have had him in real trouble there. Uncertainty between the two, yes and no. In the end, it's safe. That's straight to the fielder. That's a suicidal run. There's never a single there. I wonder what they were thinking, especially because this game is out of their hand already. It's just a matter of them getting it out there with some practice as the one-day tournament looms. It's a little predictable, like you said, especially against the spinners. They kept playing that sweep shot, even though they weren't successful against it. And also, there are a lot of requirements that you need these days. We just mentioned that how you need to register yourself to be there for the LPL, and for that you need to show your skills. You need to show people what you have, and then you go register, and they will be able to trust your skills. It's a no-brainer, really. It's just playing the way it comes at the moment. Especially now that these games are being televised and brought to you live, it's all the more important that these players bring out their A game every single time. Because sometimes selectors don't only look at your stats, they also look at the potential, the way you play, your technique and all of that. 16 overs completed. We'll come back to that point. 81 for 7.
4 overs to go in this innings. It's all but a formality now for the Saracens to try and bat it out. Army look like they will march on to the finals, the Soldiers against Coles. If you're talking about players who are picked for potential, not so much for stats, we talk about this word called impact players, which is something that's spoken about a lot. You get guys like Dasun Shanaka, even Thisara Pereira here. They might not have the best of stats. It might not look very good on paper, but you know they are players who can change the game, in 1 over or 2. So that's the kind of players LPL teams might be looking for. Definitely. But we are looking for this, aren't we? We are looking for peace, serenity, calm, and that's what you get here in Sri Lanka. This is what this island is known for. The beauty is just unmatched, and if you are watching from abroad, come visit us. You won't regret it. Just like that. Show some intent. Take a few risks, like you mentioned. But, Samir, we are not going to look for a long way off. For little periods who are that's what you need. Go up as a player and build confidence to play at a higher level. Seriously, no lack of talent in these boys. They do have it. Just a matter of making use of it and ensuring that you display it. And how thankful they should be for Sri Lanka cricket and all these guys who are involved in showing this to the world, because you don't have a better platform to be out there. You see some of the fairy tale stories from IPL. Some of the players have come from lesser known leagues, from nowhere really. I can mention few names, not 1, 2. There are enough players who have made it to IPL level. Not only made it there, they've become some players. That's a very good shot. Have a go already, son. Nicely hit. That was nicely hit. He made room. In fact, he shifted on to the offside, allowed the ball to come to him and pulled it to perfection. That was a 6. Those are the kind of shots you need to play to impress. And that was impressive indeed. As we talk about players in the IPL who come from very different, unknown backgrounds, very humble backgrounds. Sometimes you hear stories of kids who barely have a home sometimes, but they focus on that cricket so much. And it's not just the IPL, Gamal. You even have state level tournaments like the TNPL, the Tamil Nadu Premier League, the Punjab Premier League. Those are also televised, which means those young boys out there have the opportunity to show the world what they're made of. And now these club tournaments being televised is a wonderful opportunity for these boys to put on a show and get selected for maybe the LPL or maybe an A team or a development squad. That's another nice looking shot. That's going to be another boundary. Ooh, a collision. That looked very ugly. I hope those two are all right. That didn't look comfortable at all. An overthrow, another single maybe. But I hope those boys are all right. That looked ugly. Yeah, both the players were having their eyes on the ball. Yeah, it could have been very ugly, very ugly. End of the day, you're talking about soldiers, so they are fit. They are fit, they're strong, aren't they? They must be used to this in their training methodologies and whatnot. 37 this partnership, so some respite for the Saracens. A good finish, that's what they'll be looking for. At least take away some positives from this game. Pramod and Akash here are batting much better than some of the top order batters in this Saracens team. Yeah, the highest partnership of the innings, according to our stats guru Dinesh, 37 of 37, but they need much more than that. Some of the Army players, in the squad, the Army in the dugout, they're happy. They're in a final. Oh, a reverse sweep to a fast bowler. I don't mind that. You see I many don't mind things that. first time in your life. That's the first time I'm seeing something like that. 17 overs completed, 92 for 7.
You know, it surprises me, Gamini, that you said you don't mind seeing a shot like that, because I thought you're a cricketer from the 90s and you gentlemen of the yesteryears don't like those kind of shots. You prefer the more conventional textbook cricket. What has happened? No, I just like being brave, being courageous. Because these days you have all kind of equipment. Those days, if we try to play that, you have to have the dentist in the dugout. We didn't have helmets. Dentist would have been the highest paid employee in the world. Absolutely, Gamini. I can imagine. I mean, to fully understand why you say that. But you're right. I think it's important that you adapt and you grow with the game and its demands. And when you have equipment that can protect you, why not? Why not attempt those things? Oh, that's a nice looking shot. That's a very nice looking shot down the ground. And that's a very well deserved 4. That shot had 4 written all over it. I just wonder why they, like I said, I didn't mind the batsman playing that reverse sweep, just being positive, proactive, trying to take on the opponent, trying to be active in a battle. You never know you're going to win the war one day. So those are the skills they have already, and that's a terrific shot. Using his feet, knowing the condition of the pitch, getting close to the ball, and that's good batting. Good, very good piece of batting. If you had been doing that, who knows? You might be within 3 or 4 hits of the victory. There are lots to learn from the top order batters of this team, from Pramod and Akash and the way they've batted. And you're right, and what better time to do it than now? They've got nothing to lose. It's the time when they can experiment those things, and maybe with that one-day tournament coming, the major clubs tournament coming, they will perhaps learn their lessons, undo some of the wrongs that they've done here. Made room for himself once again, cut away nicely on the offside. These two are looking really good, but a little too late, I'm afraid. And also, Samir, I think you were part of the LPL system last year in some way, and a lot of administrative groups, the brain trust of every franchise these days, look to cover all the gaps. So they have 3-4 players for one position, really. They have expanded squad. That's another terrific shot. Very well executed. Kerala here, you have the skill, son. Pramod, it looks like he's watched the highlights of that Maxwell innings against Sri Lanka. And those are the kind of shots he's playing. Once again, a reverse sweep attempted off a fast bowler, this time successfully. I don't even know if that's a reverse sweep because he wasn't even on a knee. He was almost standing there, almost like a switch hit shot. But how innovative, how nice to see this from a lower order batter, taking risks like that and it paying off. The other way. Terrific batsmanship. Has he gone all the way? Now it hasn't. Just a few inches. Well. That's terrific. You have to watch the ball all the way to the bat to play shots like that. He did twice, not once, and both sides of the wicket too. I hope some franchises are watching this. Pramod has really entertained us in the last couple of overs. And not because he's able to bludgeon the ball away, but he's played some very intelligent strokes. He's toyed with the field, he's predicted the bowler's lengths, and he's picked them up beautifully. That's a rare dot ball in this over. Tisera Pereira still quite committed despite his team being on the winning path. 18 overs completed, Saracens 106 for 7. Picturesque Pisara Oval, a very significant and historic venue, plays host to these semi-finals. The end of the second one is almost nigh. This is the last over, and Akash played some really good strokes. He's put together a good partnership with Pramod. He's played some nice looking strokes. They're very innovative, very intelligent, reading the bowler's length quite nicely. Asal Gunaratna will bowl the 19th over. Might get a couple now. They
are happy with one. Akash. That will bring Pramod Madhuwanta. Pramod Madhuwanta is also capable all-rounder. He bowls a bit. So ideal platform for him to make a name for himself. I was telling Haritha in my last stint, he did have a pretty good season in the longer format. Brings out the reverse sweep once again, this time against a much slower bowling of Asare Gunaratne. Goes for a double. There's a good awareness. He did it in the gap between the two fielders in the deep there, and he knew there was two all over. And this is very good commitment because he knows that there's no chance for him to make his team win. Despite that, he's putting on a show and he's making a statement. He's probably telling his team management, look guys, I can bat and I deserve to bat higher. Reverse sweep again. Was unable to beat the fielder. Sikuke Prasanna there. If you were watching the Sri Lanka match last night, they were talking very highly about Alex Carey, how well he can play sweep shot both sides of the wicket. This man is not far away, I'll tell you what. Every time he decided to play it, he executed it. That one went to the hand though. And he does have strokes in front of the wicket too. It's pity that actually the brain trust from Saracens, who are in the dugout, actually hasn't conveyed a message for him to trust himself earlier than this. It took some time to get off. He took a few too many to get settled, but then by that time it was too late to try and chase down this target. You're right, with regard to the sweep shot, it generally would consider the sweep and the reverse sweep a dangerous shot. It's a risk shot. But for guys like Alex Carey and maybe Pramod as well, maybe it comes naturally. It's the safe go-to stroke. Every batter has its own getaway shot, a release shot, and that's probably what Pramod has, the sweep and the reverse sweep. Asile has bowled well. Single there to end off his spell. 4 overs, 23 runs given, and picked up the 1 wicket. That brings the 19th over to the end. The 1 more over to go in the second semi-final. Then Saracens stand on a Nelson with 7 wickets gone. Right then, 1 more over to go. Saracens are 111. Their target is 170. So a big mammoth task ahead of them, which was ahead of them. Unfortunately, they were unable to get this innings going, and as a result of which Army have looked very, very comfortable. Sikuke Prasanna, the stylish Sikuke Prasanna. I like his new haircut. He will bowl the last over then. Pramod, in fact, this is Akash this time. Oh, that's a rare misfield from Army. They've been good today. This time in the deep. As a rare misfield. Again, a well executed sweep shot. Got really close to it too, but he did have the hands to put it away. Yeah, you mentioned how good Army have been in the on the field, Samir. I think the 2 best fielding teams also that we can quite safely say that the Coles team as well as the Army team, the most energetic fielding teams, are in the final. They're both unbeaten from their group stages, so it's good to see 2 of the best teams in the tournament are progressing to the final. That's what you want to see in tournaments like this. It should be a good competitive game. That another single to that total. So Saracens really now ensuring that they get as many as they can, just for some pride, to say that we didn't lose by much in that second semi-final. Akash and Pramod though have something to be happy about. They put on a good partnership. They saved face for their team. Saracens. Pramod especially has played some really nice looking strokes. Again, he's picked that up. That might just go to the hand. Oh, that's a superb catch there. That's Ashan Randika, the opening batter for Jaffna. What a superb catch to finish off this innings of the Saracens. In fact, no, it's not finished off. There's a couple of wickets more. But that is a wonderful catch. Despite their team being on the path of victory, that kind of commitment is great to see, Gamini. Definitely. Did the hard work. The most important part of it is how he got slid his hands very easily. When you take a catch like that, Samir, the ball can pop out of your hand if you don't have the correct technique. But he did have. That's the way to take a diving catch in the outfield.
Terrific grab. So Saracens lose their 8th wicket. That was a very good partnership. Akash and Ratna, 29 off 32, 117 for 8. Right then, just 2 more balls to go in this over, and that should be the end of this second semi-final. 1 more ball, in fact. Last ball coming up. Sikuke Prasanna will finish his quota of overs. He's bowled really well, picked up a couple of wickets. Let's see if Pramod can finish in style. He opts for the reverse sweep, a big appeal. Will he lose his wicket? No, umpire is not interested. And that will be the end of the Saracens innings, who lose this second semi-final. Just 117 for 8 is all they could manage. And quite fittingly, Pramod ends his innings with a reverse sweep. Attempted reverse sweep. Yeah, Army deserved that victory. After they put on 169 runs on the board, Samir, it was a huge task for Saracens. We spoke a few times about the surface, and that was a huge total, 169, thanks to their skipper Tisara Pereira, who really took the game away from Saracens. Saracens weren't out of it at the halfway mark, but yeah, from last hitting at the end, so that was a bit too much. And then Saracens batsman couldn't settle on a difficult pitch, and thanks to one partnership, that scoreboard looks a bit more respectable. Indeed. At 90 for 5, Army looked like they were struggling, but then came Tisara Pereira with a blistering knock of 50 off 26. Really applied those finishing touches, then shifted the momentum away from Saracens, took control of the Army innings. They finished on a high. Saracens really never really looked into the game, but high fives, shakes all around, handshakes all around. And so far this tournament has been played in the best of spirits among all teams, which is good to see. I'm sure all these boys, they play against each other very regularly. They all know each other, which means it's played in the best of spirits. All of them have enjoyed this tournament. Saracens will feel proud that they've made it this far. They'll go back to the drawing board, work on their weaknesses, and then come back for that ODI tournament when it's ready. The last ball, this is what happened. Pramod attempting a reverse sweep to try and finish off in style, but not getting any bat to it. This is how Sikuke Prasanna says thank you very much to the umpire, and shake hands with their skipper and the rest of the Army team. So Army win by 52 runs in advance to the finals. They'll be playing against Coles here at the P. Sara. Should be a good game, both very good teams. This is what happened to the Saracens today in chase of 170. Yeah, Sitara Giman, one of their key players, he was out very early. Tavish and Chamak 11 each, but Pramod 37 and Akash 29. Those were the only 2 scores that really put a decent effort really on there out there, and most of the Saracens batters couldn't settle in thanks to a very good bowling performance by Army. Dilshad will be glad he didn't have to put up his pads and come out to bat just for a few balls. 7 extras by the Army, but otherwise it's been a super bowling effort. Yashoda, Lakshan, Sikuke, all 3 of them picking up a couple of wickets. Yashoda slightly expensive, but Lakshan, Sikuke and Asela Gunaratna, even Gayan for that matter, some really good bowling. Unfortunate for Lakshan Gambage, he bowled well for his 29 runs in 4 overs, couldn't pick up a wicket. But otherwise it's been a really good bowling performance by Army. From the time they put up that 169, it seemed inevitable that they'll win this because of their experienced bowling lineup, the Army Sports Club. Saracens came out to chase 170. They must have thought it's possible. Their batters got off to a good start. Couple of good looking shots there by the captain Sitaragi Mahana after that. Those shots really seemed like Saracens were getting off to a good start, but then the spinners came on, one loose shot after the other. They just kept losing those wickets. Lakshan Edrisingha there picking up that wicket. There's definitely some skill there
Gamini, Saracens, not short of talent. They've made it this far in the tournament, which means they are brimming with skill. But it's just in moments like these, in crunch games like this, where your real potential, your real knowledge of the game comes out. How you approach an innings, how you create an impact in the innings. Loose shots like that, premeditated sweep shots, they're not going to help your cause. A couple of loose deliveries here and there by Army, which were put away quite easily. Other than that, it's been a comprehensive bowling performance by the soldiers. In the end, Pramod and Akash got together to give us some entertainment towards the end, some nice looking shots. The wickets kept falling before that. Eventually, it was too little too late for the Saracens batters, allowing Army to win by 52 runs. These few shots by Pramod would have impressed some people. They'll surely keep an eye on him, the selectors. And he might just get a promotion in that batting order in the next tournament that Saracens do play. He has proved himself to be a very able batter with shots like that. Look at that. That was the wicket of Akash Senaratne. Ashan Randike with a superb catch there, and in the end, like we said, too little too late by the Saracens batters. So match summary: Army winning the toss, 169 for 7. Thisara Pereira was outstanding at the end of the innings, 50 off 26. That really took the game away from Saracens. Sikuge Prasanna promoted to number 3, 39 off 30, and Lakshan at the top of the order, 27. Isita 3 for 25. Then Saracens never really looked like chasing this total. Pramod and Akash making contributions at the end, 37 and 29 apiece. Lakshan 2 for 8, Chikuge 2, Yasoda 2. Army won by 52 runs. That victory means they march to the finals, the Army Sports Club, against a very strong Coles Cricket Club, which should be a good encounter here at the P. Sara Oval on Friday, the 17th of June. We will be bringing you this exclusive coverage all the way from the P. Sara Stadium. That is the final on June 17th. We'll start at 9:45 a.m. The match will start at 10 o'clock. We'll be here early, and we hope that you will join us too for that all-important SLC Major Clubs T20 Tournament 2022 final, the Army versus Coles. Until we see you then, thank you very much for joining us on this coverage. We hope you enjoyed it. Goodbye and good evening. I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree,
gon' shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.